months ago. The time for states to act was then, and as they did not, the time is now. In this darkest hour, the international community cannot continue to ignore that it's Israel's project to rid Palestine of Palestinians in defiance of international law and the world's failure to call Israel to account that has led to genocide laid bare in Gaza. Denial of the reality and the continuation of Israel's impunity and exceptionalism is no longer viable, especially in light of yesterday's binding Security Council resolution. I implore member states to abide by their obligations, which start with imposing an arms embargo and sanctions on Israel, and so ensure that the future does not continue to repeat itself. Thank you. I thank you. I now give the floor to, according to our practice, we will start by hearing from the delegations of the countries concerned. It seems that the delegation of Israel is not in the room. Thus, I will give the floor to the distinguished representative of the State of Palestine. You have 5 minutes, Your Excellency. شكرا سيد الرئيس. بداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيدة المقرر الخاص فرانشيسكا ألبانيز على إعداد هذا التقرير الهام والمهني، ونستغرب من تأخير نشره حتى يوم أمس من قبل مكتب المفوض السامي. لقد أشار هذا التقرير إلى جملة من المعلومات والدلائل والمراجع القانونية على ارتكاب قوة الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية من خلال سرد السياق التاريخي لهذه الجريمة المتأصلة في المشروع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، لا سيما في مرحلة تأسيس إسرائيل بصفتها دولة يهودية. فلقد كانت النكبة والتهجير ومحاولات محو السكان الأصليين غير اليهود في فلسطين منذ أوائل القرن الماضي هدفا أساسي في سياسة قوة الاستعمار الاستيطاني. وقد أشارت المقرر الخاص إلى تصريحات جوزيف فايتس رئيس قسم الاستعمار في الصندوق القومي اليهودي، حيث قال عام 1940: لا يوجد مكان لشعبين معا على هذه الأرض، الخيار والحل الوحيد هو فلسطين بلا عرب. وأشار التقرير أيضا إلى سياسة التطهير العرقي عام 47 و48 ونكبة الشعب الفلسطيني التي أدت لتدمير أكثر من 500 قرية ومدينة فلسطينية وقتل عشرات الآلاف وارتكاب أعمال وحشية وتنكيل واغتصاب موثق من قبل عصابات الهجناء وليحي وشتيرن وغيرها. وتم طرد وبالقوة أكثر من 900 ألف فلسطيني، وهم الآن أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في غزة وفي الضفة وفي القدس وباقي دول العالم. ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة استمرت قوة العدوان ممارسة أبشع السياسات التمييزية والعنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهكت كافة القوانين والأعراف والقرارات الدولية، واستمرت بالقتل والتنكيل وسرقة الأرض وبناء المستوطنات وسرقة المصادر الطبيعية وإقامة الحواجز وحرق العائلات والقرى والمساجد والكنائس والأشجار والحيوانات. وقامت بالعدوان على قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما بشكل مستمر، وهذا العدوان هو العدوان السادس منذ حصار قطاع غزة، وهو الأكثر وحشية، حيث قامت قوات الاحتلال بعد هجوم 7 أكتوبر بحجة محاربة حماس بقتل أكثر من 32,300 مدني فلسطيني، منهم أكثر من 13,700 طفل وأكثر من 8,800 امرأة، وهناك أكثر من 8,000 مفقود تحت الركام، معظمهم من الأطفال والنساء. وكان واضحا للجميع ومنذ يوم 9 أكتوبر عندما أعلن المجرم وزير الحرب الإسرائيلي بأنه سيمنع الماء والكهرباء والغذاء والوقود من الوصول إلى قطاع غزة، ووصف الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية. وهذا هو إعلان صريح بنية ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، حيث تم تهجير قسري لأكثر من 2 مليون فلسطيني
إضافة إلى تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات والطرق، واتباع سياسة التجويع كأداة حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والاستمرار في التحريض على القتل والتهجير من قبل العديد من قيادات القتل والإجرام، والتي لا مجال هنا الآن لسردها. ولا زالت إسرائيل مستمرة في عدوانها الوحشي، رافضة الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في يناير الماضي بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، ورافضة الالتزام بقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار الذي اعتمد يوم أمس على خجل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يستدعي تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية بوقف تصدير السلاح ومقاطعة إسرائيل تجاريا وسياسيا، وضرورة إعمال كافة آليات المحاسبة والمساءلة، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع. اختتام كلمتكم من فضلكم. محكمة العدل الدولية وكذلك الأطراف في ميثاق روما. شكرا سيد الرئيس. أشكركم. والآن أعطي الكلمة للسيد المفوض العام للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين السيد عصام أبو الحج، ولكم 3 دقائق. Thank you, Mr. Chairman. I am Ula Adawi on behalf of Isam Aruri. We extend our appreciation to Special Rapporteur Ms. Francesca Albanese and her team for their diligent efforts in compiling this report. Your commitment to defending human rights offers hope in these trying times. However, as Palestinians, we find ourselves exhausted by the perpetual victimhood narrative, tired of fruitless complaints to the UN, and disillusioned by the lack of tangible justice. We are confronted with a colonial occupation marked by apartheid characteristics, where the international human rights framework crumbles in the face of relentless atrocities. In Gaza, the genocide persists, manifesting in countless cruelties, from forced starvation to attacks on health facilities. Meanwhile, the West Bank bears witness to extrajudicial killings, widespread rights violations, and systematic destruction of infrastructure, some of which are perpetuated by settlers with immunity. The occupation's intentions are mistakenly clear. It denies Palestinians their right to self-determination and the establishment of an independent state. Israeli policymakers openly reject Palestinian statehood. The Minister of Finance has boldly articulated a stark ultimatum for Palestinians: submit to our conditions, resembling slavery, leave or face death. This harsh reality is evident in the significant increase in forced displacement, particularly affecting Bedouin communities in Area C in the West Bank, with settler terrorism responsible for more than a third of these displacements. The path forward lies in bringing an end to this prolonged occupation, compelling adherence to international law, and affirming the legitimate rights of Palestinian people. We anticipate a constructive response to the report and its recommendations, with a fervent hope for meaningful shift in the international community's approach to the Palestinian cause. We urge immediate actions to halt the aggression in Gaza and pursue justice in the occupied Palestinian territories. Thank you for your attention. I thank you, Madam. And now I will open the floor for delegations wishing to make some comments on the report of the Special Rapporteur, while announcing at the same time that the list of speakers is closed. We will begin by Pakistan, who will take the floor on behalf of the OIC. Pakistan, you have the floor. Mr. President, the OIC Group welcomes the Special Rapporteur and thanks her for presenting a focused and timely report.
We reaffirm our abiding support for the Special Rapporteur's mandate. We are gravely concerned by and reject in the strongest terms attempts to silence discussion of the urgent and deplorable human rights situation in occupied Palestine. Madam Special Rapporteur, we commend your courage in documenting the acts and intentions underlying Israel's ongoing all-out aggression and acts amounting to genocide in Gaza. You have shed much-needed light on the perversions of international law with which the occupation regime seeks to justify the unjustifiable. We reject efforts to dehumanize the entire civilian population in Gaza as collateral damage. In past months, Israel's settler colonial project has been completely unmasked. The occupation force's dangerous and ruthless push for a final solution to the Palestinian question is plain for all to see, as its forces encircle Rafah like vultures and its ravenous land grab continues unabated in the West Bank. Mr. President, the Office of the High Commissioner, UN Special Procedures and allied mechanisms calling out gross violations have strengthened the case for accountability. Justice delayed is justice denied. We demand full implementation by the occupation power and all other countries of the ICJ's orders to prevent acts amounting to genocide against the Palestinian people in Gaza. We call for an arms embargo and economic sanctions against Israel for failing to comply with the court's orders and international protection for the people of Palestine. A hands-off approach is no longer workable. I thank you. I thank you. والآن أعطي الكلمة لمصر باسم المجموعة العربية. شكرا السيد الرئيس. تشكر المجموعة العربية المقررة الخاصة على تقريرها والذي أكد فيه على ارتكاب قوة الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والمتأصلة في مشروع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين منذ عام 1948 بما تسبب في التطهير العرقي والتهجير القسري لمئات الآلاف من الشعب الفلسطيني وتدمير القرى والبلدات الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العودة. وتدين المجموعة الهجوم غير المبرر على المقررة الخاصة وتؤكد على دعمها المستمر للقيام بولايتها. كما تدين المجموعة ما أكده التقرير بشأن تعامل قوة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني باعتباره تهديدا أمنيا مبررة سلبه حريته وحضارته وإنكار صفتهم القانونية كمدنيين محميين. وتدين ما أشار إليه التقرير بشأن تذرع إسرائيل بمصطلحات القانون الدولي الإنساني لتبرير جرائمها واختزال جميع أبناء الشعب الفلسطيني في عبارة الدروع البشرية واعتبار القتل العشوائي أضرارا جانبية. في الختام تطالب المجموعة العربية أن تحترم قوة الاحتلال قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي بمنع الأعمال التي يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. كما نؤكد أن قرار المحكمة ملزم لكافة الدول بموجب القانون الدولي لا سيما المادة 41 من النظام الأساسي. ونؤكد على ما أقرته المقررة بضرورة. أشكركم سيد السفير، أشكركم على المداخلة وأعطي الكلمة لقطر باسم مجموعة دول الخليج. ونشكرها على جهودها في إعداده. بعد مضي ما يقارب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت خلالها حصيلة الشهداء إلى أكثر من 32,000 شهيد و74,000 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض. أن مواصلة استخدام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتهديد باجتياح مدينة رفح لا يمكن السكوت عنه، وعلى المجتمع الدولي أن يتجاوز حالة ازدواجية المعايير وأن يعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بحقه. سيد الرئيس، تعرب دول المجلس عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. ختاما، تثمن دول مجلس التعاون جهود المقررة الخاصة في عكس وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وتدين أي محاولات تهدف إلى عرقلة عملها وتدعوها للاستمرار بتنفيذ ولايتها الموكلة إليها. وشكرا. شكرا. I now give the floor to Brunei Darussalam.
Thank you, Mr. President. Brunei aligns itself with the statement delivered by the OIC. We thank the SR for her report and findings on the situation of human rights in OPT. The question of Palestine remains the longest unresolved issue in the UN, and the root causes of this conflict need to be addressed. The human rights situation in the OPT has been worsening since 1948, with Palestinians being subjected to 76 years of dispossession and 57 years of occupation, of which aggressive policies and practices of the occupying power have led us to where we are today. Brunei strongly condemns the continued aggression by the occupying power, as well as the systematic policies and practices which violate of Palestinians' human rights and freedoms, acts which have escalated from occupation to apartheid and now genocide. We therefore welcome the preliminary ruling of the ICJ and recall its binding nature on the parties involved. We call on the international community to ensure that the occupying power abides by this ruling and by all its other obligations under international law, the UN Charter, and all relevant UN resolutions. Brunei remains steadfast in our conviction to the Palestinian people, including their right to self-determination and to the two-state solution towards an independent and sovereign state of Palestine based on pre-1967 borders with East Jerusalem at its capital. I thank you. I thank you. وأعطي الكلمة الآن إلى ليبيا. ليبيا. يبدو أن سيد الرئيس، نضم صوتنا إلى بيانات المجموعات التي ننتمي إليها ونرحب بالمقررة الخاصة ونشكرها على تقديم تقريرها الشامل والمركز، ونؤكد من جديد دعمنا الثابت لولايتها، ونشدد على تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها التقرير، كما نحيي شجاعتها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة. لقد كشف العدوان الإسرائيلي على غزة النقاب عن حقيقة المشروع الإسرائيلي، وأثبت أنه ليس مشروعا للفصل العنصري فحسب، بل هو مشروعا قائما على الحل النهائي، وهو إنهاء الوجود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية. السيد الرئيس، إن غياب المساءلة والمحاسبة هو ما شجع القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها، وأن أي دولة تقدم دعما لقوة الاحتلال يجعل منها شريكا في هذه الجرائم. وفي هذا السياق فإننا نتطلع إلى دور محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تمتعت به قوة الاحتلال لوقت طال أمده. السيد الرئيس، إن إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم يتحقق إلا من خلال جهد منسق للمجتمع الدولي تم فيه عزل النظام العنصري وإيقاع العقوبات الاقتصادية والسياسية عليه، وهو ما يجب البدء في تطبيقه بحق القوى القائمة بالاحتلال فورا ودون إبطاء. إننا نتطلع بالتنفيذ الكامل لأوامر محكمة العدل الدولية ولقرار مجلس الأمن 2728، وندعو إلى فرض حظر على الأسلحة، وندعو دول الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك الاقتصادي الأول لدولة الاحتلال لتعليق معذرة السيدة السفيرة، معذرة وأشكركم. وأعطي الكلمة لقطر. فرانشيسكا البنيز على تقريرها، وندين عدم سماح السلطات الإسرائيلية بوصولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرضها لهجمات تحريضية بهدف عرقلة جهودها في تنفيذ الولاية الموكلة إليها. أن التقرير المعروض أمامنا اليوم هو وثيقة مهمة تعكس وتوثق جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من أكثر من 7 عقود، وتؤكد أن هذه الأفعال والممارسات تعد جزءا لا يتجزأ من مشروعها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين. أن العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر واستخدامها للأسلحة الفتاكة واستهدافها المتعمد للمرافق المدنية والمنازل والمدارس والمستشفيات وقتل الأبرياء ومعظمهم من النساء والأطفال وتجويعهم وتشريدهم واعتقالهم وتعذيبهم ومنع حصولهم على المساعدات الإنسانية والطبية هو دليل على إصرار السلطات الإسرائيلية مواصلة خططها الاستيطانية وجرائمها العنصرية لإبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء حل الدولتين. وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية والدفع بعملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان استرداد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 من يونيو 1967 وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقه. وشكرا. أشكركم. أعطي الكلمة الآن للكويت. شكرا سيد الرئيس. بداية يضم وفد بلادي صوته للبيانات الصادرة عن المجموعات التي ينتمي إليها
ونشيد بجهود المقررة وبتقريرها وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات. وفي هذه المناسبة نود أن نعرب عن بالغ قلقنا من التداعيات الإنسانية لعدوان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أسفرت عن قتل ما يزيد عن 30,000 شخص في غزة و13,000 منهم من الأطفال، وجرح ما يزيد عن 71,000 شخص. وأدى هذا العدوان الذي لا يمتثل للقانون الدولي الإنساني ولا للقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون الآن وسط مخاوف متصاعدة من اجتياح الاحتلال لملاذهم الأخير في منطقة رفح، والتي تنذر بكارثة وجريمة إنسانية أخرى. سيد الرئيس، يشاهد العالم منذ 5 شهور أول حرب إبادة جماعية يتم تصويرها وبثها على مدار الساعة، وأكد على ذلك تحليل المقررة الخاصة في تقريرها لأنماط العدوان على غزة. وندعو في هذا السياق مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذا العدوان. وفي الختام نتوجه للمقررة بالسؤال التالي: ما هي الأسباب التي حالت دون رصد حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هناك؟ وشكرا. شكرا. كلمة للعربية السعودية، سيد السفير تفضل. شكرا سيد الرئيس. طلعت بعثة بلادي بكل اهتمام على تقرير المقررة الخاصة، وتثمن جهودها في هذا التقرير الذي يشير بوجود أسباب للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة قد تم استيفاؤه. سيد الرئيس، ترحب بلادي بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وتجدد بلادي مطالبتها المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. ختاما السيد الرئيس، تؤكد بلادي أن استهداف الأونروا في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، وتحث كافة الداعمين على الاطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وقد وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الأونروا مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين ليس فقط في المجال السياسي وإنما أيضا في المجال الإنساني. وشكرا السيد الرئيس. أشكركم. Maintenant, je donne la parole au Luxembourg. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Luxembourg remercie la rapporteure spéciale pour son rapport. Nous réitérons notre appel aux autorités israéliennes à coopérer avec son mandat et à lui permettre un accès sans entrave au territoire palestinien occupé, ainsi que de s'abstenir de toute forme de représailles contre sa personne. Au cours des 5 mois d'opération militaire à Gaza, l'armée israélienne a tué plus de 30 000 Palestiniens, dont 70% de femmes et d'enfants, a occasionné le déplacement forcé de 80% de la population et a détruit la majeure part de l'infrastructure civile. L'ONU et les acteurs humanitaires indépendants signalent des restrictions indues à la délivrance de l'aide humanitaire, notamment par des attaques. Comme l'a rappelé le haut représentant de l'Union européenne, la faim est utilisée comme une arme de guerre. Nous réitérons notre appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat en ligne avec la résolution 2728 du Conseil de sécurité, d'une libération inconditionnelle des otages et de l'augmentation urgente de l'aide humanitaire avec des garanties pour sa livraison en sécurité. Une offensive terrestre à Rafah doit être évitée absolument. Nous appelons l'État d'Israël en tant que force d'occupation et tous les États concernés à respecter pleinement les mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de justice. Madame la rapporteure spéciale, quelles sont les priorités les plus urgentes pour un relèvement post-conflit et des garanties de non-répétition de tels affrontements des deux côtés? Comment pouvons-nous prévenir des pratiques qui pourraient impacter sur le long terme l'existence même du peuple palestinien? Merci, Monsieur l'ambassadeur. And now I give the floor to Pakistan. President, Pakistan thanks the Special Rapporteur for presenting a pertinent report and reaffirms our support for her mandate. Despite overbearing challenges, the Special Rapporteur has demonstrated admirable professional integrity and tenacity to document the crimes being perpetrated against the besieged Palestinians. We echo the concerns of the Special Rapporteur regarding the blatant crimes and violations of international law being perpetrated in the OPT and the impunity enjoyed by the occupation forces.
The last few months have laid bare the commitment of many to the so-called rules-based international order. The selectivity and partiality demonstrated by certain states while lending support for Israel's colonial designs have allowed it to perpetuate its apartheid regime and commit blatant crimes without any fear of accountability. The ominous declarations by Israel's leadership regarding a possible attack on Rafah should jolt our collective human conscience, and the international community must utilize every measure to avert this catastrophe in the making. Pakistan condemns the continuous systematic violations of international law by Israeli occupying forces and extremist settlers in the occupied West Bank. The apartheid regime has unleashed the reign of terror against the defenseless Palestinian people, resulting in loss of innocent life and injuries. We reiterate our call for 1. An immediate ceasefire and end to hostilities, 2. The implementation of the ICJ's provisional measures, 3. Unhindered access to UN human rights mechanisms, and 4. A two-state solution with a free and secure Palestine state on the pre-1967 borders. I thank you. I thank you. And now give the floor to Turkey. Mr. President, we thank the Special Rapporteur for her tireless efforts and reaffirm our support for her mandate. We have carefully read the report. Indeed, it speaks for itself. Perpetrators of crimes against Palestinian civilians must be held to account. Impunity must come to an end. Justice must be served. We look forward to swift progress in the proceedings at the ICJ and ICC, and in the meantime, full implementation of the provisional measures. The Security Council Resolution 2728 is a positive step, yet it must also be implemented in full, especially by the occupying power. Moreover, we still need a permanent ceasefire to end the atrocity crimes and pave the way for a political solution. International community is under legal, political and moral obligation to take a united stand to this effect. An independent, sovereign and contiguous state of Palestine, based 1967 borders with East Jerusalem as its capital, is the only way for a just and lasting peace in the Middle East. Finally, we reiterate that Special Rapporteur, Commission of Inquiry and OHCR staff must be given access to monitor, document and investigate all crimes committed in Palestine and against the Palestinians, including reports of torture and sexual assault of Palestinian women detainees, as pointed out by the statements of Special Rapporteurs. Thank you. I thank you, Mr. Ambassador. أعطي الكلمة الآن لمصر سيد السفير. تفضل. سيدي الرئيس، يشكر وفد مصر المقررة الخاصة على تقريرها ومواقفها الشجاعة رغم ما تتعرض له من ضغوط وتهديدات، وتعرب مصر عن بالغ القلق إزاء ما استعرضه التقرير من انتهاكات جسيمة ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة في خطة ممنهجة تهدف لجعل القطاع غير قابل للسكن، وتدين مصر مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم، وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في مشهد تقشعر له الأبدان. وتطالب مصر إسرائيل بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، وتدعوها إلى الامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للمواطنين تحت الاحتلال والنأي عن استهداف المدنيين وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان قطاع. كما يجدد وفد مصر التحذير من مخاطر القيام بأي عملية عسكرية في رفح، الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، ويشدد رفضه لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكد على أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له يعكس عدم اكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي. شكرا سيدي الرئيس. أشكركم. وأعطي الكلمة الآن للإمارات العربية المتحدة. اطلع وفد بلادي على تقرير المقررة الخاصة ويشكرها على جهودها في توثيق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تدين دولة الإمارات بأشد العبارات والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والغير مبررة على قطاع غزة، وتشدد على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح واحترام اتفاقيات جنيف والتمسك بها وتجنب تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد دولة الإمارات دعمها لقرارات محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ووقف أي تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
السيد الرئيس، تعرب دولة الإمارات عن قلقها إزاء تجويع الشعب الفلسطيني وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة. إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع كافة الأطراف الدولية المعنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق عبر مختلف الوسائل، من ضمنها تفعيل الممر البحري الإنساني. وفي الختام، ترحب دولة الإمارات بتبني مجلس الأمن ولأول مرة قرار يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. شكرا سيد الرئيس. أشكركم. And now we give the floor to Colombia. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la señora relatora especial por la información que nos comparte sobre la dramática situación y el sufrimiento que vive el pueblo palestino. Que 200.000 personas padezcan hambruna en el norte de Gaza y que 1.100.000 más estén a punto de sufrirla es inadmisible. A pesar de la frustración que causa el no ser escuchados por Israel, Colombia vuelve a sumar su voz a la de la mayoría de la comunidad internacional que demanda la estricta observancia del derecho internacional humanitario, un cese al fuego y que se facilite el acceso inmediato y sin dilación alguna de la ayuda humanitaria que requiere el pueblo palestino. Instamos a Israel a dar cumplimiento a las disposiciones de la resolución adoptada ayer por el Consejo de Seguridad. Colombia participó en las audiencias que se surtieron ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la solicitud de opinión consultiva relativa a las consecuencias jurídicas derivadas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Por otra parte, Colombia contribuirá al proceso judicial que Sudáfrica inició contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, a través de los recursos y herramientas procesales que proporcionan el Estatuto y la práctica de la Corte Internacional de Justicia. Instamos a Israel a poner fin a la violencia y a la ocupación ilegal y a crear una oportunidad para que las generaciones futuras de palestinos e israelíes conozcan esta tragedia solo por los libros de historia. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. أعطي الكلمة الآن للأردن. أردن لكم الكلمة. يبدو أن الأردن غير مستعد. السيد الرئيس، اطلع وفد بلادي على التقرير المقدم من السيدة المقررة ويثمن جهودها في إعداد هذا التقرير الذي يصف الفظائع التي تحصل في غزة والتكييف القانوني المحتمل للانتهاكات والاعتداءات وجرائم الحرب والقتل والتجويع والتشريد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة على أيدي القوة القائمة بالاحتلال، ولا يسعنا إلا تأييد التوصيات الصادرة عنه التي نأمل أن يتم تنفيذها لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة كل مسؤول عنها. وفي هذا الصدد يرحب الأردن أيضا بقرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي أقر وقفا فوريا لإطلاق النار ووجوب امتثال إسرائيل له. إن ما يتعرض له المدنيون في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة المحاصر من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد وارتكاب الفظائع بحقه يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية. إن ما يحدث من جرائم على يد القوة القائمة بالاحتلال يتطلب العمل على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف في جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تفعيل جميع الآليات التي أقرها هذا المجلس الموقر. في الختام نجدد التأكيد على ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات وحتمية العودة للعمل على تحقيق. Indonesia, you have the floor. Mr. President, my delegation thanks the Special Rapporteur on her report, which gives a vivid picture of the horror faced by the Palestinians. We are gravely horrified by the continued violent acts by Israel against the Palestinians that have been deprived of their basic rights under 57 years of illegal occupation. Indonesia denounces this devastating humanitarian crisis. It must stop now. The imposition of conditions leading to an imminent famine demonstrates Israel's intent to eliminate Palestinian populations, fulfilling the criteria of genocide under international conventions. Yet Israel, the oppressive occupying power, is given free pass to repeatedly violate international law.
Impunity for this action exacerbates civilian sufferings and undermines basic principles of the international community. We are appalled by this double standard. We stand firmly our call for immediate action by the international community to hold Israel accountable. Indonesia reaffirms its utmost support to the Special Rapporteur. We call all parties to give her unhindered access and protect her from intimidation or repressive measures that could interfere with her works. Madam Special Rapporteur, could you elaborate the responsibilities of third-party nations pursuant to the Genocide Convention and international law in general regarding the situation in Gaza and how they can be held accountable for complicity or failure to act? Thank you. I thank you. And now we give the floor to South Africa. Thank you, Mr. President. My delegation welcomes this important report from the Special Rapporteur. South Africa remains convinced that the international community should exert all efforts through the various instruments at our disposal to improve the ongoing humanitarian catastrophe in the OTPs, particularly in Gaza. In this regard, South Africa wishes to recall the recent ICJ provisional measures pronouncing on the genocidal intent by the State of Israel. We call upon those with influence to impress upon Israel to implement the provisional measures pronounced by the ICJ. My delegation agrees with the recommendations of the SR to immediately implement the arms embargo on Israel, as well as economic and political measures necessary to restore respect for international law, including sanctions. Mr. President, in conclusion, we can all agree that the unhindered and expanded humanitarian access is way overdue for the Palestinian people, which need life-saving, basic, and critical services. Now more than ever, it is paramount to ensure that UNRWA is properly funded to ensure that it meets the increased needs of the Palestinian people, especially in Gaza. Thank you. Thank you. I give the floor to the Russian Federation. Господин председатель, внимательно ознакомились с докладом спецдокладчика. Изложенная в нем фактура ужасает. На фоне продолжения военной операции Израиля в секторе Газа разразилась полномасштабная гуманитарная катастрофа. В условиях отсутствия электричества и водоснабжения, разрушения жилого фонда, больниц и других объектов критически важной гражданской инфраструктуры, невозможности обеспечить необходимый гуманитарный доступ и массового перемещения, палестинцы столкнулись с голодом и эпидемиями инфекционных заболеваний. Рассматриваем объявление группы западных стран во главе с США о приостановке финансирования БАПОР в качестве проявления донорского шантажа и политизации гуманитарных вопросов. Убеждены, что подозрения Израиля в отношении ряда сотрудников агентства не могут и не должны использоваться для коллективного наказания миллионов палестинцев на ОПТ и в соседних арабских странах. Вновь отмечаем необходимость прекращения грубых нарушений прав палестинцев и перевода разрешения конфликта в политическое русло. В этой связи приветствуем принятие вчера Советом Безопасности ООН резолюции с требованием немедленного прекращения огня на период до завершения месяца Рамадан и освобождения израильских заложников. Призываем спецдокладчика продолжать уделять пристальное внимание ситуации на ОПТ и регулярно информировать о ней Совет. Благодарю за внимание. I thank you. I give the floor now to Iran. Thank you, Mr. President. We take note of the report of the Special Rapporteur. For more than 7 decades, the occupier policies and practices have continued to violate the fundamental rights and dignity of the Palestinian people. Recent gross violation of international humanitarian law, particularly war crimes, crimes against humanity, genocide, ethnic cleansing, and enforced displacement committed in Gaza, demonstrate an absolutely unleashed nature of the occupiers in committing atrocities in an unprecedented manner. The failure of the international community to compel the occupiers to abide by international law, including humanitarian law, in order to put an end to its illegal occupation and the brutalities imposed over the Palestinian people is the main reason that we are still at this stage today, as described Gaza by the UN Secretary General as a graveyard for children, and that innocent lives continue to be lost as a result of such a failure, which provides the occupiers a green light to continue to perpetrate its crimes without any repercussions. As a result of this brutality, Palestinians have been deprived of their lands, properties, and businesses while being forcibly evicted from their homes and subjected to violence, terror, and intimidation.
The international community must continue to pay full attention to the legitimate rights of the Palestinian people. Madam Special Rapporteurs, in your report, you have pointed out that the occupying forces continue unbated frustration of the right to self-determination of the Palestinian people. In your opinion, what effective and immediate measures Thank can you, be... sir. I give now the floor to Peru. Gracias, presidente. Agradecemos a la relatora especial por la presentación de su informe. Tal como lo venimos expresando, el Perú lamenta profundamente la pérdida de vidas inocentes en Gaza y exhortamos con firmeza a todas las partes por igual a que cumplan con sus obligaciones conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Reafirmamos, asimismo, la necesidad de implementar de manera inmediata y efectiva las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Instamos a un cese al fuego inmediato. Deben cesar los ataques contra objetivos e infraestructuras civiles, como son los campos de refugiados, escuelas y hospitales, que, conforme al derecho internacional humanitario, no pueden ser considerados daños colaterales. El Perú seguirá abogando por la solución de dos estados, Palestina e Israel, conforme a la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que puedan convivir en paz dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y seguras de conformidad con el derecho internacional y demás resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Gracias. Thank you. I give the floor to Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Reconocemos la valentía y el trabajo incansable que ha desarrollado la relatora para denunciar, visibilizar y exigir la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza antes y después del 7 de octubre de 2023. Coincidimos con sus consideraciones sobre el trauma colectivo que están sufriendo y sufrirán generaciones de palestinos. No nos cansaremos de denunciar que en solo 5 meses de operaciones militares, más de 30.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos 13.000 niños. El 70% de las zonas residenciales han quedado destruidas y el 80% de la población se ha visto obligada a desplazarse. Miles de familias han perdido a sus seres queridos o han sido aniquiladas. Miles han sido detenidos y sometidos sistemáticamente a tratos inhumanos y degradantes. Ningún gobierno o persona de bien puede quedar indiferente ante estas devastadoras estadísticas. Señor presidente, ayer el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige el cese al fuego en Gaza por el mes de Ramadán, pero no es suficiente. Abogamos por un cese al fuego inmediato y duradero y por la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones. El pueblo palestino merece con urgencia la paz. Muchas gracias. I now give the floor to Chile. Gracias, señor presidente. Agradecemos al relator especial por el desgarrador informe sobre las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que están teniendo lugar en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. Reconocemos el valioso trabajo de la relatora, que lamentablemente se tuvo que llevar a cabo sin contar con acceso al terreno. Nos estremecen las conclusiones de este informe que indican la existencia de motivos razonables para alcanzar el umbral de una eventual comisión de genocidio por parte de Israel. Señor presidente, nuestro país condena en los más duros términos el bloqueo que ha persistido en Gaza durante 16 años y que se ha agravado a partir del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, el terror que afecta a millones de personas ha evidenciado el fracaso de nuestro sistema de protección humanitario. En consecuencia, condenamos las operaciones militares que han contravenido las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia el pasado 26 de enero e instamos a la comunidad internacional a desplegar sus máximos esfuerzos para contribuir al término de la ocupación. Finalizamos reiterando la necesidad de retomar las negociaciones directas entre Israel y Palestina que permitan alcanzar un acuerdo de paz justo y definitivo en el marco de la solución de dos estados y, consecuentemente, llamamos a la comunidad internacional al reconocimiento del Estado de Palestina como miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias.
Thank you, Mrs. Ambassador. I now give the floor to Malaysia. Mrs. Ambassador, you have the floor. Thank you, Mr. President. Malaysia aligns itself with the statement of the OIC. The Special Rapporteur's report detailing how Israel's military operation since October last year has reached the threshold of committing genocide against Palestinians is gravely alarming and regrettably unsurprising. The fact is, Israel's genocidal intentions did not arise in isolation, but are deeply entrenched in its prolonged and illegal occupation of the Palestinian territories. This continued occupation, which is reinforced by backing from certain countries, have only emboldened Israel with a sense of impunity. This cycle of impunity must end, and complicity must also end, including halting the transfer of arms that could contribute to further killings of innocent civilians. Malaysia demands accountability for Israel's flagrant violations of international law. In this regard, we strongly support South Africa's legal action against Israel for its violations of its obligations under the 1948 Genocide Convention. We demand that Israel fulfills its legal responsibilities to prevent genocide and fully complies with the ICJ's provisional measures issued on 26 January this year, as well as UNSC Resolution 2728 without delay. Madam Special Rapporteur, how can the international community support your recommendations to ensure that Israel fulfills its obligation to provide complete reparation and restitution for the harm and damage it has inflicted on Gaza? Thank you. I thank you. La parole est au Sénégal. Monsieur le Président, ma délégation s'associe aux déclarations prononcées par ces groupes d'appartenance et remercie le Conseil pour la tenue de ce dialogue interactif avec le rapporteur spécial chargé d'enquêter sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Le Sénégal reste très préoccupé par la situation dans la bande de Gaza qui a plongé la zone dans une crise humanitaire extrême, nécessitant la prise de mesures urgentes pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Mon pays appelle à un cessez-le-feu immédiat et demande aux instances mondiales d'apporter toute l'aide nécessaire et l'assistance aux populations de Gaza et de travailler avec les parties prenantes pour une cessation des hostilités. Mon pays encourage Israël à collaborer davantage avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour une meilleure prise en charge des droits de l'homme dans la Cisjordanie et à Gaza. Ma délégation réaffirme son soutien aux droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination et encourage le règlement pacifique du conflit en réaffirmant son attachement à la solution des deux États conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et appelle la communauté internationale à relancer le processus de paix et à toujours privilégier cette solution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Now we give the floor to Spain. Gracias, señor presidente. Agradecemos la labor de la relatora especial. La situación de los derechos humanos de la población palestina en Gaza y el número de víctimas civiles son insoportables. El informe de la relatora pone de manifiesto la magnitud de la catástrofe humanitaria para toda la población palestina y la destrucción del tejido económico en Gaza. España ha exigido desde los atentados terroristas de Hamás el pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. España ha instado también al cumplimiento de las medidas provisionales decretadas por la Corte Internacional de Justicia. Por fin, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha exigido un alto el fuego inmediato. Desde el primer momento, España ha pedido un alto el fuego inmediato y duradero, que se eliminen todos los obstáculos que dificultan la prestación de ayuda humanitaria a gran escala y la liberación incondicional de todos los rehenes. Seguiremos apoyando a UNRWA en su labor imprescindible con respecto a los refugiados palestinos en Oriente Medio y para atender la situación humanitaria en Gaza, y a la Autoridad Palestina, que es nuestro socio para la paz y tiene que restablecer un gobierno unificado en Gaza y Cisjordania. Por último, España defiende la materialización de la solución de los dos Estados, para lo cual impulsa la celebración de una conferencia internacional de paz lo antes posible. Muchas gracias. Thank you. أعطي الكلمة الآن لسوريا. سيد سفير. شكرا السيد الرئيس.
نشكر المقررة الخاصة على تقريرها الذي أكد النية المتعمدة لكيان الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة ما أوضحه أن هذه الجريمة التي يشهدها قطاع غزة حاليا ليست إلا مرحلة تصعيدية في استهداف الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في الوجود، والتي تأتي في سياق عملية استعمارية استيطانية بدأت منذ النكبة عام 1948 لتستمر لأكثر من 7 عقود. نحث كافة هيئات الأمم المتحدة على ضرورة عدم تغييب هذا السياق التاريخي الذي يشهد على معاناة الشعب الفلسطيني في وجه المجازر وجرائم التطهير العرقي ومحاولات التهجير القسري المستمرة. نجدد إدانتنا بشدة لاستمرار بعض الدول في التواطؤ ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخاصة حقه في تقرير المصير، ونرفض بصورة قاطعة تبني بعضها بشكل أعمى تبريرات وادعاءات تروج لها القوة القائمة بالاحتلال للتعتيم على حجم إجرامها ولضمان استمرار إفلاس على قدم المساواة. شكرا السيد الرئيس. أشكركم. And now we give the floor to China. 主席先生，中方注意到特别报告员所作报告，对备战巴勒斯坦领土人权状况表示严重关切。本轮巴以冲突升级近半年来，加沙平民伤亡超过10万人，其中多数都是妇女儿童。瓦砾遍地的家园，频繁遭袭的医院，食不果腹的饥民，每天增加的伤亡，更加凸显了停火止战的极端重要性和紧迫性。安理会已通过斋月停火决议，各方要确保决议得到及时充分执行，立即停火，并以此为基础迈向持久停战。中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，坚决反对针对巴勒斯坦人民的强迫转移，反对侵占巴勒斯坦土地。中方愿同各方一道，推动制定落实两国方案具体时间表和路线图，支持巴以双方尽快恢复和谈，最终实现巴以两国和平共处。谢谢主席先生。I thank you. وأعطي الكلمة الآن لموريتانيا. شكرا سيد الرئيس. ترحب بلادنا بتقرير المقررة الخاصة وتجدد دعمها الدائم وغير المحدود للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية. إن هذا التقرير يؤكد ارتكاب قوة الاحتلال الاستعماري لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويرحب وفدي بإشارته إلى السياق التاريخي لهذه الجريمة الذي يؤكد أنها جزء من مشروع الاستعمار الاستيطاني من 1948. سيد الرئيس، يدين وفد بلادي الهجوم غير المبرر على المقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية ويؤكد دعمه المستمر لها للقيام بولايتها على أكمل وجه. وفي الختام يطالب وفد بلادي القوى القائمة بالاحتلال بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، كما يطالب بتحقيق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب والنظر في المسؤولية الجنائية للأفراد والدول عن كافة الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وساكنة غزة على وجه الخصوص. أشكركم السيد الرئيس. شكرا. أعطي الكلمة الآن لتونس. شكرا السيد الرئيس. يشكر وفد بلادي المقررة الخاصة على تقريرها ويؤكد دعمه لولايتها إزاء الحملة التي تتعرض لها من الكيان المحتل، وتندد تونس بشدة بالعدوان الوحشي للكيان المحتل على الشعب الفلسطيني في غزة، وتتفق مع ما جاء في التقرير من كون هذا العدوان يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان، حيث تم تدمير غزة وقتل أكثر من 32,000 فلسطيني، من بينهم أكثر من 13,000 طفل وحوالي 75,000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، علاوة على التهجير القسري للفلسطينيين وتجويعهم وحرمانهم من كل مقومات الحياة. وترفض تونس تعامل المجموعة الدولية بازدواجية معايير مفضوحة إزاء هذا الوضع وتراخيها الكارثي في التصدي لجريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني،
وتشدد تونس على ضرورة أن تطلع المجموعة الدولية بمسؤوليتها وأن تلزم الكيان المحتل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة. كما ترحب تونس بمطالبة مجلس الأمن ضمن قراره 27/28 بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتدعو إلى احترام هذا القرار وتنفيذه الفوري وغير المشروط، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تسريع دخول المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد للحصار الجائر المفروض عليه. وشكرا. أشكركم. And now I give the floor to Bangladesh. Thank you, Mr. President. We thank the Special Rapporteur for her very timely and valiant and vital report. We highly appreciate Madam Special Rapporteur's works in documenting unspeakable Israeli atrocities, including use of starvation as a method of warfare in Gaza. Bangladesh strongly condemns the crimes of genocides committed by the occupying power Israel. We are extremely concerned over the killing of over 30,000 of innocent lives in Gaza, 70% of whom are women and children. The daily deaths in Gaza have already exceeded all other conflicts in the 21st century, but certain quarters continues to defend Israel. The shameful double standards that are on display make a mockery of their commitment to human rights. We welcome provisional measures ordered by the International Court of Justice, and this order must be implemented immediately. Bangladesh reiterates its call for an immediate and unconditional ceasefire and immediate emergency humanitarian access and assistance and the urgent restoration of basic necessities to the Palestinian population in Gaza. In this connection, we welcome the adoption of the resolution at the United Nations Security Council and demand its implementation. Finally, Bangladesh calls for an end to Israeli occupation of Palestine and for a lasting and permanent solution that sees the establishment of a sovereign and independent Palestinian state along pre-1967 borders and with East Jerusalem as its capital. I thank you. Thank you. And now the floor is for Yemen. عبر الفيديو. السيد الرئيس، يؤيد في بلادي ما جاء في بيانات المجموعة الإقليمية التي ينتمي إليها، ويشكر السيدة المقررة الخاصة على التحديث الشفوي الذي قدمته بشأن حالة حقوق الإنسان المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في غزة. إننا ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة، ونطالب بضمان وصول السيدة المقررة الخاصة ولجنة التحقيق الدائمة لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في انتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلية بما يتماشى مع ولايتهما، وخاصة للتحقيق في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما ندين حملة سلطة الاحتلال الإسرائيلي لنزع الشرعية عن منظومة الأمم المتحدة وخبرائها بما فيهم المقررة الخاصة ولجنة التحقيق الدائمة التابعة، فضلا عن الأونروا بهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة. إننا نطالب بالوقوف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، وإلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفي حدود 4 من حزيران 1967. وشكرا. شكرا. الكلمة للجزائر. Merci. Madame la rapporteure spéciale, ma délégation vous remercie pour l'éloquence de votre rapport et réaffirme son soutien à votre mandat dont la pertinence a été suffisamment démontrée. Elle salue votre courage et condamne toute agression ou tentative d'intimidation à votre égard. Votre rapport a le mérite d'inscrire la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés dans son contexte, celui d'une occupation coloniale face à une quête d'autodétermination. À tous ceux qui se sont accommodés par le déni, à tous ceux ayant succombé à la propagande, l'on ne répétera jamais assez. Le territoire palestinien est occupé depuis 76 ans par un régime génocidaire et discriminatoire devenu légataire universel de l'apartheid. Le 7 octobre en est le triste résultat, mais ne justifie en aucun cas les violations commises depuis. À l'heure où nous parlons, plus de 13 000 enfants ont été assassinés par l'armée d'occupation. Les bombes et la famine ravagent des hommes, des femmes et des enfants innocents. Aux adeptes de la rhétorique du genre, ce week-end, à l'hôpital Shifa, nombreuses sources ont reporté que des femmes auraient, selon nombreuses sources, été violées sous le regard
mères de leurs enfants torturés puis exécutés. Avec le génocide à Gaza, nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. L'histoire jugera sévèrement le deux poids deux mesures d'un monde à la remorque de ses intérêts. Pour l'Algérie, le silence équivaut complicité, l'impunité doit cesser, le droit international doit s'appliquer à tous. Il est temps de cesser le feu, la vie des Palestiniens compte. Je vous remercie. السيد الرئيس، تعرب سلطنة عمان عن تضامنها مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعرض لضغوطات وعراقيل مثل غيرها من المسؤولين الذين اختاروا أن يسلكوا طريق الحق. ويدين وفد بلادي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري والدمار والتجويع المتعمد، ويشارك المقررة الخاصة استنتاجاتها وتوصياتها. فالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حاليا هي مرحلة تصعيدية خطيرة لعملية استمرت أكثر من 70 عاما، وكان بالإمكان وقفها منذ أمد بعيد لو تضافرت بصدق جهود المجتمع الدولي. السيد الرئيس، إن حجم الإجراء الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم يطرح أسئلة عديدة بشأن نجاعة منظومة حقوق الإنسان، منها السبب الذي يجعلنا اليوم تحت هذه القبة شهودا على أفظع الجرائم دون أن نتمكن من تيسير إدخال المساعدات وإطعام الجوعى وحماية المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، بل حماية منشآت الأمم المتحدة وممثليها أصلا. وأمام هذا الوضع تدعو سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت والعمل من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح وتوظيف وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية لردعها عن ذلك، وبضرورة تعويض الفلسطينيين بما يتناسب وما تسببت به إسرائيل من دمار وقتل وأذى جراء عدوانها على المدنيين العزل. ختاما تشدد سلطنة عمان على ضرورة سيد سفير معذرة، أعطي الكلمة لسيد العراق. سيد سفير تفضل. شكرا السيد الرئيس. يرحب العراق بالسيدة فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكرها على جهودها في إعداد التقرير قيد النقاش، كما ويستنكر بأشد العبارات ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غياب واضح للمساءلة. السيد الرئيس، إن قتل الأطفال بهذه الوحشية لا يمكن أن يبرر بالحق بالدفاع عن النفس، ولا يمكن السكوت عنه والسماح له بالاستمرار. ونحن إذ نؤكد على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، ندعو الجميع لتحمل المسؤولية الإنسانية للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول فورا إلى قطاع غزة. السيد الرئيس، نشدد على أهمية استمرار عمل الأونروا كونها شريان الحياة الوحيد القادر على إغاثة الشعب الفلسطيني، وقد تبرع العراق أخيرا بمبلغ 25 مليون دولار دعما لاستمرار عمل الأونروا، كما وندين كافة أعمال القصف للمستشفيات ومدارس الإيواء وسياسة التجويع التي أصبح التغاضي عنها وصمة عار في جبين الإنسانية. ختاما، إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة يكمن في منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة. أشكركم. معذرة، أعطي الكلمة الآن للبنان. Mr. President, Lebanon aligns itself with the statements of the groups it belongs to. We thank the Special Rapporteur for her well-documented report and recommendations. The conclusions of the report are appalling, particularly as it indicates that on top of all the atrocities, the occupying power has also deliberately committed acts of genocide. Condemnation alone is not sufficient, given that, despite the global outrage, the binding measures of the ICG and the harrowing humanitarian conditions, the occupying power is still undeterred and bent on dehumanizing Palestinians and pursuing the annihilation of Gaza. Condemnation should be paralleled by a thorough push for a ceasefire, by imposing sanctions, and by holding accountable the perpetrators. Moreover, occupation should be ended
and the right of self-determination of the Palestinians fully implemented. Thank you, Mr. President. I thank you. I now give the floor to Sovereign Order of Malta. President, my delegation has given its full attention to this extremely distressing report. We thank the Special Rapporteur for updating the Council and for providing further details on the present human rights situation on the ground, in particular with regard to the destruction in Gaza. The Sovereign Order of Malta is appalled by the grave violations of international humanitarian law and human rights and the resulting disastrous humanitarian situation in Palestine. As stated in the report, civilian healthcare and medical units are especially protected under international law, and civilians in the hospitals as well. The attacks on life-sustaining infrastructure and the impeded entry and distribution of aid to civilian populations is obstructing long-standing medical and humanitarian missions. Our worldwide relief agency, Maltese International, in partnership with German aid organizations, has sent emergency assistance through Egypt to support families in Gaza. In cooperation with the Latin Patriarch of Jerusalem, we are evaluating how to provide further medical support in northern Gaza. The effects of the war are also deepening on the West Bank, with incursions, arrests, and home and building demolitions adding to an atmosphere of despair. The Order of Malta strongly supports the Special Rapporteur's recommendation for an independent and transparent investigation of all violations of international law committed by all actors and his call on the High Commissioner's Office to enhance its effort to end the current atrocities in Gaza. Thank you. I thank you. I now give the floor to Brazil. Thank you, Mr. President. Brazil thanks the Special Rapporteur's report on the catastrophic human rights situation in the OPT. The escalating violence committed by the Israeli military and settlers has reached alarming levels during the last few years. The current conflict in Gaza has led to tragic losses of life, and we condemn the use of hunger and destruction of health infrastructure as weapons of war. We denounce both Hamas terrorist attacks and Israel's disproportionate and indiscriminate response. Brazil stands for an immediate ceasefire, as outlined in Security Council Resolution 2728, and calls for the unconditional release of hostages, sustained delivery of humanitarian aid, and initiatives towards a two-state solution. President Lula has voiced support for South Africa's proceedings at the ICJ to investigate Israel's potential violations of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The Court's acknowledgement of the case and the issuance of immediate measures are significant steps towards accountability. Brazil emphasizes the need to investigate all human rights violations by Israel in the OPT and ensuring those responsible are held accountable. Special procedures and of the special investigative mechanisms, including the Commission of Inquiry, and call for cooperation from all parties involved. Furthermore, Mr. President, we condemn hate speech and misogynistic rhetoric against the Special Rapporteur, considering them assaults on the multilateral system and international law. Thank you, Mr. Ambassador. I give the floor to Zimbabwe. Mr. President, we thank the Special Rapporteur for her detailed report. We are deeply disturbed by the magnitude of pain and suffering inflicted daily upon tens of thousands of innocent Palestinian women, children, and men through the multiple forces of war, hunger, thirst, denial of critical health care and other services. We are equally appalled by the atrocities in Gaza, which amount to the massacre of an already beleaguered people who for decades have been denied their inalienable right to freedom and self-determination. We condemn the massive, flagrant and systematic violations of human rights and international humanitarian law and the continued disregard for the sanctity of human life we are witnessing in Gaza. We urge the Council and the international community to do more to bring an end to this gross travesty of justice and hold perpetrators accountable. We reiterate the call for an immediate and lasting end to hostilities, unhindered and sustained access to humanitarian aid in Gaza, and the realization of the right to self-determination of the people of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. I thank you. I thank you, sir. I give the floor to Slovenia. Thank you, Mr. President. Slovenia aligns with the EU statement. We appreciate the Special Rapporteur's report as a call to prevent further loss of life in Gaza and to establish accountability for all that were lost.
We reiterate our plea to all authorities to cooperate with Special Rapporteur's mandate and allow unhindered access to OPT, as well as to refrain from any form of reprisals against her. Independent investigation is a core prerequisite to ensure accountability for all human rights violations and abuses. Yesterday, the UN Security Council approved Resolution 2728, demanding an immediate ceasefire during the holy month of Ramadan, leading to a lasting, sustainable ceasefire, unconditional release of hostages, as well as the urgent need to expand the flow of humanitarian aid. We urge its immediate implementation. Slovenia, as one of co-authors of the text, stands ready to further engage with Council members to address the current devastation situation in Gaza, root causes of the conflict, as well as long-term political vision of two-state solution. We reiterate our strong commitment to full respect of international humanitarian and human rights law in OPT. I thank you. Thank you, Madam. And now give the floor to Honduras. Sí, señor presidente. Honduras agradece la presentación del informe de la relatora especial y quisiéramos aprovechar este diálogo para expresar nuestra solidaridad con las víctimas de una de las más graves crisis humanitarias que ha resultado en la pérdida de vidas inocentes, personas gravemente heridas, desplazados internos, hogares destruidos y familias traumatizadas de por vida. Esta situación da cuenta de los desafíos que todavía prevalecen en el engranaje internacional para hacer frente a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, particularmente del pueblo palestino. Hacer justicia para los miles de víctimas pasa por atender las causas de origen, así como también poner especial atención a las recomendaciones planteadas en este informe, en relación con la importancia de colaborar a que exista una investigación sobre las violaciones al derecho internacional, especialmente las conducentes al crimen de genocidio. De igual manera, destacamos el carácter crítico de la implementación de todas las medidas necesarias para hacer efectivas las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y el cese al fuego contemplado en la resolución adoptada recientemente por el Consejo de Seguridad. Finalizamos extendiendo nuestro reconocimiento y agradecimiento a la señora relatora por la crucial labor realizada en apego a su mandato y expresamos nuestro apoyo en la continuación de sus labores. Muchas gracias. Thank you. I give the floor now to European Union. Thank you, Mr. President. We take note of the Special Rapporteur report. The EU stresses the importance of proper and independent investigation on all allegations. The EU is appalled by the unprecedented loss of civilian lives and the critical humanitarian situation. We recall the Council conclusions of March 22nd. We also recall our condemnation of Hamas for its terrorist attack on October 7, recognizing Israel's right to defend itself in line with international law and humanitarian law, and calling for immediate release of all hostages. Hamas must grant access to all remaining hostages. We are concerned about the catastrophic humanitarian situation in Gaza and its disproportionate effect on civilians, particularly children, as well as the imminent risk of famine caused by the insufficient entry of aid. Immediate measures should be taken to prevent any further population displacement and ensure that civilians are protected at all times. All parties must respect international law. We stress the importance of the January order of the ICJ, which is legally binding. Violations need to be investigated and accountability ensured. We called for an immediate halt to violence in the West Bank and strongly condemn extremist settler violence. Perpetrators must be held to account. Yesterday, the UN Security Council approved Resolution 2728. The European Union remains firmly committed to a lasting and sustainable peace based on the two-state solution. And I thank you. Thank you, sir. I now give the floor to Namibia. Thank you, Mr. President. Big thank you, Madam Special Rapporteur, for your report, which details the crime of genocide being perpetrated by Israel in the occupied Palestinian territory following the Hamas terrorist attack on October 7, 2023. Of particular note is the Special Rapporteur's conclusion that, I quote, there are reasonable ground to believe that threshold for indicating Israel's commission of genocide is met. Mr. President, while we condemn in the strongest terms Hamas terrorist attack on 7 October 2023, resulting in the death and abduction of innocent civilians, including women and children, nothing can justify Israel's collective punishment of innocent Palestinian civilians, which has left more than 30,000 dead, including more than 13,000 children. As a country that gained its self-determination and independence only 34
4 years ago, we fully understand the pain and suffering of living under occupation, colonialism, and apartheid that the people of Palestine continue to endure. It's for that very reason that for us it's a moral duty and sacred responsibility to stand with the people of Palestine and to support international efforts aimed at advancing the realization of their inalienable right to self-determination and freedom. I firmly believe that the only sustainable solution to this conflict is a two-state solution with Israel and Palestine living side by side based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as the capital of Palestine. We call on all states to act in accordance with their international obligation and Venezuela, you have the floor. Gracias, presidente. Agradecemos la presentación de la relatora especial. Compartimos su preocupación por la situación humanitaria en Gaza. Su informe da cuenta de los despreciables asesinatos de las fuerzas militares israelíes en Gaza, con más de 30.000 palestinos asesinados, incluyendo más de 13.000 vidas de niños en la acción genocida más grande que ha visto la humanidad en este siglo. Repudiamos todas las manifestaciones de odio y llamados al exterminio del pueblo palestino que han venido acompañando la campaña genocida israelí, inspirada en la doctrina nazi contra el pueblo de Gaza. Es necesario determinar las responsabilidades y juzgar de manera efectiva los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los dirigentes de la potencia ocupante en contra del pueblo palestino y que a diario siguen horrorizando al mundo entero. Los asesinatos sistemáticos contra la población civil e indefensa organizados por Israel en Gaza deben detenerse de inmediato y brindarle toda la ayuda humanitaria posible sin restricciones. Las políticas de dominación y opresión racial de Israel tienen por objeto no solo subyugar y mantener el apartheid colonial sobre el pueblo palestino, sino acabar con su existencia. Reiteramos nuestro irrestricto apoyo al derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo palestino. Muchas gracias, señor presidente. I thank you, Mr. Ambassador. I give the floor to Bolivia. Mrs. Ambassador, you have the floor. Presidente, agradecemos el informe presentado por la relatora especial y le expresamos nuestra solidaridad ante las intimidaciones que sufren el cumplimiento de su mandato. Este informe, que titula Anatomía de un genocidio, presenta una investigación importante con afirmaciones sustentadas, referencias legales. Es un documento que aporta a entender de mejor forma la situación en los territorios palestinos ocupados. Coincidimos con la relatora cuando describe la catastrófica situación de los derechos humanos de las y los palestinos, que ha empeorado de forma inimaginable en los últimos meses y que ha desenmascarado aún más el proyecto de ocupación colonial y de agresión de Israel que lleva adelante en las últimas 7 décadas contra el pueblo palestino. Bolivia reitera su condena enérgica ante las innegables violaciones a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y los crímenes perpetrados por la potencia ocupante. Condenamos las más de 30.000 muertes registradas, siendo la mayoría mujeres y niños, y no sabemos aún más cuántas vidas se han perdido debajo de los escombros. Nos preocupa profundamente las denuncias de violaciones a mujeres palestinas, la privación de alimento, agua, medicamentos, y condenamos la destrucción de las viviendas, establecimientos de salud, lugares sagrados y culturales palestinos. Bolivia reitera su firme apoyo y solidaridad con Palestina y llama a la comunidad internacional a adoptar acciones inmediatas para garantizar el derecho a la vida y la paz del pueblo palestino. Gracias, presidente. I thank you, Mrs. Ambassador. And now we will turn to the list of speakers for NGOs. And I begin by giving the floor to the Norwegian Refugee Council. Mr. President, Madam Special Rapporteur, as humanitarians, we find ourselves amid unprecedented hostilities in Israel and Gaza, with growing tensions and disturbances in the West Bank. All parties involved, Palestinian non-state armed groups and Israel, display a reckless disregard for fundamental principles of international law, including the basic rules of international humanitarian law. States, including members of this esteemed council, have an obligation to ensure that those responsible for war crimes, crimes against humanity, or acts of genocide are held accountable, and that victims receive effective remedy. Upholding human rights would allow us to carry out our humanitarian mission. Failing to do so would undermine our relief efforts. Invoking the responsibility of wrongdoing states and that of individuals would give recognition to the suffering of victims and their families and contribute to the restoration of faith in the peaceful resolution of the question of Palestine.
NRC urges the Council to support the work of the Special Rapporteur and the Commission of Inquiry to investigate and report grave breaches of international law committed in the occupied Palestinian territory and Israel. Special procedures manifest international norms and standards and should receive the political and material support of the Council members. We pose this to the Special Rapporteur. What can the Council do to encourage all parties to cooperate with investigations and implement findings? Thank you. I thank you. I now give the floor to the United Nations Watch. Ms. Albanese, your report accuses Israel of genocide. Now, at page 2, you say your report does not examine the Hamas crimes of October 7th because they are, quote, beyond the geographic scope of my mandate. Now, you went on a recent official trip to Australia, all expenses paid by the UN. Could you explain how Australia is within the geography of your mandate, but not the mass murder, rape, torture committed by Hamas terrorists on October 7th, invading Israel from Gaza, kidnapping hundreds of hostages, including babies and Holocaust survivors? If you ignore the Hamas massacre that started the war, the 14,000 rockets fired against Israeli towns, 130 hostages now being tortured in Gaza, how can you possibly understand the war? Now, though you say it's not in your mandate, you have commented. On February 10th, you mocked the statement of President Macron that October 7th constituted the greatest anti-Semitic massacre of our century. You said the victims were, quote, not killed because of their Judaism, but rather in reaction to Israel's oppression. In response, for the first time in history, both France and Germany condemned a UN rapporteur for anti-Semitism. France replied to you that, quote, the October 7th massacre is the biggest anti-Semitic massacre of the 21st century, and, quote, to deny it is wrong. France said it was, quote, scandalous and a disgrace for you to, quote, appear to justify it by dragging in the name of the United Nations. Germany, Madam Rapporteur, said it was appalling for you to, quote, justify the horrific terror attacks and to, quote, deny their anti-Semitic nature. Germany said, Madam Rapporteur, your remarks were a disgrace. We agree. I thank you. I now give the floor to Defense for Children International. Mr. President, this month marks more than 5 months since Israeli forces began carrying out genocide against the Palestinian people in Gaza, killing more than 32,000 people, including more than 13,000 children, and forcibly displacing at least 1.9 million people. DCI Palestine believes the death toll to be much higher as thousands of people remain missing under the rubble. Israeli authorities have deliberately blocked and severely restricted the flow of humanitarian aid to Palestinians in Gaza. Nowhere near enough food, clean water, and medicine is reaching Palestinian families devastated by Israeli forces' military offensive, and now children are starving to death. At least 24 Palestinian children have died of malnutrition and dehydration. Malnutrition is a slow death affecting in particular young children and children living with disabilities. DCIP reiterates that this death toll is likely to be much higher as the official count only includes Palestinians who are hospitalized or whose families reported their deaths. We strongly urge all member states to demand Israeli authorities immediately cease all war crimes and crimes against humanity and cease all gross violations against children. Enforce the prohibition of genocide in accordance with their non-derogable obligations. Demand the immediate implementation of Resolution 2728 and ensure this leads to a lasting ceasefire and withdrawal of Israeli forces from Gaza. Demand Israeli authorities open the Rafah crossing and allow the flow of humanitarian aid and restore funding to UNRWA. And take urgent action to ensure accountability violations by supporting efforts by the ICC to hold perpetrators accountable and by cooperating with other international independent fact-finding and accountability mechanisms. I thank you. I thank you. I now give the floor to the World Jewish Congress. Thank you, Mr. President. The World Jewish Congress is a staunch supporter of the two-state solution, and we work with international organizations and governments around the world to that aim. At the same time, we're deeply troubled about the negative contribution of the present mandate in achieving this goal. We find much of its structure and outputs to be divisive, politicized, and inflammatory. It seeks to entrench divisions and a one-sided narrative instead of pursuing a balanced and inclusive approach. It operates under discredited Agenda Item 7, which is the sole item that focuses on a particular country instead of having a universal perspective. The current mandate perpetuates a deliberately biased approach, which allows to misconstrue facts, disregards the right of the Jewish people to their ancestral homeland and of the State of Israel to exist, and ignores the anti-Semitic genocidal intent of terrorist groups such as Hamas. Mr. President, we are concerned that the role of the United Nations as a potential peacemaker is further undermined by the work of this mandate. Peacemakers create hope and strive for common understanding and do not spread false narratives and libelous allegations. It thus fails to strengthen universal peace as mandated by Article 1 of the UN Charter. If members of this Council are genuinely interested in putting an end to this conflict, they should promote efforts to create opportunities for dialogue rather than division.
Otherwise, this Council becomes part of the problem and not the solution. I thank you. Thank you. I now give the floor by video to the Turo Law Center. I direct a Holocaust and Human Rights Institute. I deal with anti-Semitism every day, its Jewish victims and its perpetrators. Anti-Semitism is defined by victims, not perps, by the raped, the brutalized, the family remnants of the tortured and beheaded, not UN onlookers. And yet, Francesca Albanese, on February the 10th, you trashed this Human Rights 101 and claimed you knew better, that October 7th was not anti-Semitism, that an invasion of the Jewish state by Jew-hating Palestinian terrorists who openly intended to commit genocide and who broadcast their crimes against humanity was not anti-Semitism. October the 11th, you questioned the veracity of Hamas's atrocities, video evidence to the contrary. December 4th and 21st, you said the Jewish victims of the Nazis were Nazi equivalents, exterminators in your words. November 28th, you described people who call out your anti-Semitism as dogs barking at an airplane. Denying that Palestinians murder and rape Jews because they are Jews is anti-Semitism. Claiming Jews are comparable to Nazis is anti-Semitism. Framing burning Jews alive as resistance is anti-Semitism. Denying the Jewish state a UN Charter right of self-defense, as you've done, is anti-Semitism. Labeling your Jewish critics dogs is anti-Semitism. You can run from the truth, but today you can't hide. Dois-je rappeler après cette vidéo que tous propos désobligeants ou attaques à l'endroit des titulaires de mandat sont inacceptables, et en l'occurrence à l'endroit de Madame la rapporteure spéciale. Je dois rappeler que l'observation dans notre terminologie du respect et de la dignité doivent être observées de manière scrupuleuse, de façon à ce que nos débats et dialogues puissent se dérouler dans les conditions requises et les exigences de notre Conseil. Naturellement, chacun a le droit de s'exprimer, particulièrement au sujet du contenu du rapport qui fait l'objet des débats de cet après-midi. Mais cela doit rester dans le cadre requis, un cadre acceptable. Ça aussi, c'est afin d'assurer la respectabilité de nos discussions et en particulier qu'aucune attaque ne doit être orientée, encore une fois, vers les titulaires de mandat et en particulier, en l'occurrence cet après-midi, vers Madame la rapporteure spéciale. Et sur la base de ce principe que je vais donner la parole à l'orateur suivant, en l'occurrence de l'European Union of Jewish Students. Thank you, Mr. President. Madam Special Rapporteur, October 7 marked a despicable act of barbaric terrorism and Jew-hatred violence against the Israeli people and their sovereign land. By asserting that the victims of the October 7 massacre were not killed because of their Judaism, but in reaction to Israel oppression, you chose to conveniently, yet shockingly ignore and dismiss the anti-Semitic nature and motivation of Hamas. Your position in referring to Hamas as a resistant group rather than a terrorist organization is dangerously legitimizing and justifying the attack of October 7th and its genocidal intent. Your relentless anti-Israel stance, evident in numerous comments, reflects a pattern of bias seen in your social media and media appearances, both before and after 7th of October. This includes dismissing Israel's right to self-defense, likening Israelis to their former killers like the Nazis, and accusing Israel of genocide. Your denial of the IRA definition of anti-Semitism and distortion of Israel's establishment as colonial and racist show your disdain for Jewish self-determination. Such position, as evident in your report, only exacerbates the global scourge of anti-Semitism, vividly observed on campuses through chants celebrating Jewish death and physical assaults against Jewish students. For the Human Rights Council to maintain even a semblance of credibility in addressing issues concerning Israel and the Palestinian territories, your resignation is imperative. Both your biased mandate and the discriminatory item 7 must be abolished. Thank you. Il y a, je pense, une demande de point d'ordre. سيد سفير لكم الكلمة. سفير فلسطين لكم الكلمة. يعني لم أود أرغب رغم أنكم نبهتم المتحدثين بضرورة الالتزام بقواعد السلوك في عمل هذا المجلس. واضح أن هناك عصابة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل مع الجهات الإسرائيلية تحاول الإساءة للسيدة المقرر الخاص، وهذا أمر مرفوض. أرجو أن لا يسمح لأي منهم بالاستمرار، وأن تقوم بشخصك الكريم بصفتك رئيس بوقف أي منهم عندما يخرج عن
الأصول الأخلاقية والأدبية وأصول العمل واللياقة في هذا المجلس. شكرا. أشكركم سيد السفير، وأكرر كلامي أنني طلبت من الجميع أن يلتزم بالمصطلحات المقبولة داخل إطار الحوار الذي نحن بصدده ظهر اليوم، على وجه الخصوص احترام بطبيعة الحال تجاه السيدة المقررة الخاصة. وأعطي الكلمة الآن لألحق Law in the Service of Man. Madam Special Rapporteur, still alive are the messages our people in Gaza sent to their loved ones as they endure the world's first live-stream genocide. Despite the ICJ's finding of a plausible genocide in Gaza, many third states continue not only in failing to end and prevent genocide, but have shamelessly been complicit in fueling Israel's atrocities, including by objecting to a ceasefire and supplying Israel with arms. Madam Special Rapporteur, recognizing that, and I'm quoting here, genocide is a process, not an act, your report rightly concludes that Israel's actions have been driven by a genocidal logic integral to its settler colonial project in Palestine. The international community's failure to hold Israel accountable for 75 years of Zionist settler colonial oppression and domination over the Palestinian people has facilitated the ongoing denial of the right to self-determination and the ongoing genocide in an ongoing Nakba. Your report has acknowledged that the ongoing Nakba must be stopped. The root causes of the current institutionalized violence embedded in Zionist settler colonialism and apartheid must be recognized and meaningfully addressed by third states. States must also urgently enact a ceasefire, prevent and end the genocide against the Palestinian people, impose a two-way arms embargo and diplomatic and economic sanctions on Israel, and hold Israeli perpetrators accountable for their crimes. I thank you. Thank you. I now give the floor to Lawyers' Rights Watch Canada by video. Mr. President, Lawyers' Rights Watch Canada and the International Bar Association's Human Rights Institute condemns Israel's ongoing atrocities and war crimes against civilians in Gaza, particularly children. We also denounce Israel's systematic discriminatory misuse of laws and orders against people throughout the OPT, including human rights lawyers and defenders criminalized and arbitrarily detained based on secret information without charges or trials by independent and impartial courts. Reports of incommunicado detention, enforced disappearances, torture and ill treatment, and gender-based violence against defenders and others, including children, are increasing, with reports of denial of access to lawyers. Defenders are among those attacked with impunity by illegal Israeli settlers in the OPT. We also deplore arbitrary detention and attacks against defenders and others by OPT authorities. We call for urgent measures to secure an immediate ceasefire and a halt to all weapons sales and other assistance contributing to atrocities, war crimes, and human rights violations. Implementation of the January 2024 provisional measures ordered by the International Court of Justice without further delay. Release of all arbitrarily detained persons, including lawyers, defenders, journalists, humanitarian and healthcare workers, and hostages. Compliance with all international law and standards, and cooperation with UN bodies, all special procedures, and the ICC. Thank you. Thank you. I give the floor to the Palestinian Return Center. President, distinguished delegates, the Palestinians bring your urgent attention to the relentless Israeli attacks on humanitarian convoys and queues in the Gaza Strip. Time and time again, innocent civilians lining up for humanitarian aid face brutal aggressions, often resulting in loss of lives. A number of people have been found bleeding on the floor next to bag of flour or food parcel. On February 29th, thousands of Palestinians gathered on a stretch of seaside road in Gaza City to receive much anticipated aid shipment. Over 100 were killed and hundreds more injured by Israeli soldiers' attacks. The systematic targeting of humanitarian convoys and queues is a grave violation of international law, which unequivocally protects civilians in times of conflict and occupation. Mr. President, it is imperative that the international community and the Human Rights Council speak out against these egregious violations and hold Israel accountable for its blatant disregard for human life and dignity. Thank you. Thank you. I now give the floor to the American Association of Jurists.
I thank you, Mr. President. The American Association of Jurists thanks Ms. Albanese for her important report and ensures her our steady support for her work and her recommendations, while strongly condemning any personal attack against her. Too often we have heard never again, but still, here we are again, witnessing ethnic cleansing, war crimes, crimes against humanity, and many elements constituting genocide, including the indiscriminate killing of more than 25,000 women and children and the weaponization of access to food and medical assistance. In this context, we strongly condemn the unconditional financial and military support given by Western countries, in particular the United States, to the Israeli government, a support that we consider as complicity. We urge the Israeli government to immediately stop all military operations in the occupied Palestinian territory and to withdraw all troops from the Gaza Strip and all occupied territories. We also urge the United States to unequivocally stop its political, financial, military support to Israel, and we urge all states to immediately, meaningfully support UNRWA. Finally, we urge the United Nations to take Israel accountable for the crimes committed in the occupied territory of Palestine, which cannot enjoy impunity. I thank you for your attention. أشكركم. كان هذا هو آخر تدخل بالإمكان تلبيته حسب برنامج عمل للمجلس في ظهر اليوم، وإذا أرجع إليكم سيدة المقررة الخاصة من أجل تقديم خلاصة وملاحظاتكم الختامية. تفضل. Excellencies, I thank those of you who expressed continued support for my mandate. The challenges for me to access the occupied Palestinian territories lie in the obstruction by the State of Israel. This is also not in line with Israel's responsibility to cooperate with UN mechanisms, all the more over land which sits outside Israel's sovereignty. Special gratitude goes to those who endorsed my report and will do the utmost to act on its recommendations in compliance with their obligations under international law. I trust you will. For far too long, the situation in the occupied Palestinian territory has been treated as a humanitarian crisis to manage in perpetuity, rather than a political crisis to resolve in line with international law urgently. The human beings trapped in the violent and shrinking limbo inflicted by Israel's apartheid have been forgotten, and the effectiveness of international law has been crushed, or as someone said today, perverted. I remind the international community that the question of Palestine remains a permanent responsibility of the United Nations, which we shall not forget has contributed to creating that question 76 years ago. Excellencies, in the face of the current egregious atrocities, it is simply not enough for member states intending to abide by their obligations under international law to demand compliance by Israel with international law. The majority of you has taken note, denounced and condemned Israel's abuses for decades. And still, even the genocide was neither prevented nor stopped. In fact, some of you did the utmost to continue to ensure military, economic and political support for Israel, even in the time of genocide. And this complicity, acts and omissions breaching international law and responsibilities shall be investigated. Today, all states must do considerably more in order to meet your own obligations to bring an end to these genocidal acts. So far, it has been South Africa, a nation that has endured the shackles of colonialism for more than 3 centuries, whose last 50 years were consigned to history as apartheid, to stand as historical catalyst, bringing the State of Israel before the ICJ for violating the Genocide Convention. That was an act that many felt had reacquainted us with the foundational principles of international law unmarred by selectivity, exceptionalism and bias.
The principal move by South Africa, garnering support from a cohort of nations from the global south only, right now, underscores a profound display of dignity on the global stage. It signifies more than legal action. It marks the commencement of a process that has the potential to transcend legal boundaries, venturing into the political sphere and forging a new path forward. More need to join the proceedings initiated by South Africa and work so that the ICJ's provisional measures are respected. To those distinguished representatives who recall the relevance of the two-state solutions, I'd like to recall that the urgent priority now is to make sure that lives are preserved and people are not exterminated. In response to the distinguished representative who raised questions about next steps, ICJ interim measures, provisional measures, states' responsibility, I reiterate my recommendations to you, which I've been calling for months now and are laid out in my report. First, arms and oil embargo on Israel, as well as other economic and political measures, including sanctions, must be imposed on both states and non-state actors in order to ensure a permanent ceasefire and oblige Israel's compliance with international law. In addition to, this might entail revoking diplomatic recognition, targeted sanctions on government officials, and economic political sanctions, including suspending trade and institutional relations with Israel and institutions, as long as it flagrantly violates international law. This extends to private corporations registered under your national jurisdictions. In addition to supporting South Africa's actions, support through independent and transparent investigations of atrocity crimes, especially those amounting to genocide, is needed. For this, I recommend referring the case of genocide in Palestine to the ICC. Cooperate with the Commission of Inquiry on Israel and the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, for an independent fact-finding, investigative accountability process, including on the facts that were committed as of October 7. Use of universal jurisdiction, especially in those countries whose nationals have served in the Israeli occupation forces. And last, overwhelmingly, people around the world are taking to the streets, gathering, protesting, and demanding a ceasefire, an end to the illegality, an end to impunity, and justice, and equal rights of all, from the river to the sea. The international community has not heeded this call when it came from the victims, human rights defenders in Palestine, Israel, and globally, nor independent experts of the United Nations. Will you heed the call of your own communities and citizens at last? Thank you. أشكركم على مداخلتكم الاختتامية وكذلك على حضوركم في هذا الحوار في ظهر اليوم. وبذلك نأتي إلى ختام هذا الحوار الذي تمحور حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. سنأخذ فترة قصيرة من الراحة قبل الانتقال إلى النقاش وتقديم تقريرين السيد الأمين العام والسيد المفوض السامي تحت البند السابع. إذن سنرجع للعمل بعد دقيقة أو دقيقتين وشكرا.
Excellencies, distinguished delegates and friends, we shall now proceed with the presentation of the report submitted by the Secretary General and the High Commissioner for Human Rights under Agenda Item 7. It is my honor to welcome Mrs. Nada Al-Nashif, Deputy High Commissioner for Human Rights, to present these two reports. Deputy High Commissioner, Your Excellency, you have the floor. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished President of the Human Rights Council, Your Excellencies. My presentation today covers two reports under the Council's Agenda Item 7 concerning the human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories. I will begin with the High Commissioner's report on Israeli settlements in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem and in the occupied Syrian Golan, submitted pursuant to Human Rights Council Resolution 52/35. This report analyzes developments related to the period between 1 November 2022 and 31 October 2023. The reporting period has seen a drastic acceleration, particularly after 7 October 2023, of long-standing trends of discrimination, oppression and violence against Palestinians that accompany Israeli occupation and settlement expansion, bringing the West Bank to the brink of catastrophe. The report observes that policies of the current government of Israel appear aligned to an unprecedented extent with the goals of the Israeli settler movement to expand long-term control over the West Bank, including East Jerusalem, and to steadily integrate this occupied territory into the State of Israel. During the reporting period, Israel took steps to transfer administrative powers relating to settlements and land administration from the military authorities to Israeli government offices, whose primary focus is to provide services within the State of Israel. The basic premise of the law of occupation is that occupation is a temporary measure, neither causing nor implying any transfer of sovereignty. The report therefore raises serious concerns that a series of measures, including this transfer of powers to the Israeli civilian officials, could facilitate the annexation of the West Bank in violation of international law, including the Charter of the United Nations. Mr. President, the ongoing expansion of Israeli settlements involves numerous human rights violations against Palestinians, including their rights to self-determination, their right to equality, and their right to non-discrimination. There are now around 700,000 Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem. These settlers live in 300 settlements and outposts, all illegal under international humanitarian law, as they amount to the transfer by Israel of its own civilian population into the territories it occupies. Such transfers amount to a war crime that may engage the individual criminal responsibility of those involved. The size of existing Israeli settlements has also expanded markedly. During the reporting period, approximately 24,300 housing units within existing Israeli settlements in the West Bank in Area C were advanced or approved, the highest on record since monitoring began in 2017. This included approximately 9,670 new housing units in East Jerusalem. Mr. President, during the reporting period, there has also been a dramatic increase in the intensity, the severity, and the regularity of Israeli settler violence against Palestinians, accelerating their displacement from their land in circumstances that may amount to forcible transfer. In the first 9 months of 2023, 835 incidents of settler violence were recorded by the United Nations, the highest on record. Then, between 7 and 31 October 23, the United Nations recorded 203 settler attacks against Palestinians, and the Human Rights Office monitored the killing of 8 Palestinians, including 1 boy, all by the use of firearms by settlers. Out of these 203 settler attacks, more than 1/3 involved threats with firearms, including shooting. Furthermore,
almost half of all incidents between 7 and 31 October involved Israeli forces escorting or actively supporting Israeli settlers while carrying out the attacks. The line between settler violence and state violence has further blurred, including violence with the declared intent to forcibly transfer Palestinians from their land. In cases monitored by OHCHR, settlers arrived masked, armed, and sometimes wearing the uniforms of Israeli security forces. They destroyed Palestinians' tents, solar panels, water pipes, and tanks, hurling insults and threatening that if Palestinians did not leave within 24 hours, they would be killed. Furthermore, by the end of the reporting period, Israeli security forces had reportedly handed out some 8,000 weapons to settlement defense squads and regional defense battalions in the West Bank. After the 7th of October, the United Nations Human Rights Office documented cases of settlers wearing full or partial Israeli army uniforms and carrying army rifles, harassing and attacking Palestinians, including shooting at them at point-blank range. Palestinian herding communities in the West Bank remain particularly vulnerable to settler violence and forcible transfer. Between 7 and 31 October 2023 alone, in 15 herding communities across the West Bank, at least 136 households totaling 878 people, including 435 children, were displaced through settler violence and access restrictions. The report before you contains details of cases of violence monitored by our office. This includes accounts from Palestinian women from the Wadadi herding community describing gender-based violence aimed at degrading and intimidating them. The absence of accountability for settler violence is a key factor in the ongoing coercive environment, raising continued concerns about the forcible transfer of Palestinians. The lack of accountability is furthermore a manifestation of a dual system of criminal justice that has had discriminatory effects on Palestinians. Mr. President, Israeli authorities continued to implement eviction and demolition orders against Palestinians based on discriminatory planning policies, laws and practices, including on the grounds that properties lacked building permits. During the reporting period, Palestinian-owned structures were demolished by Israel at one of the fastest rates on record. 917 Palestinian-owned structures in the West Bank, including 2010 in East Jerusalem, were demolished. This resulted in the displacement of 1,015 Palestinians. It is noteworthy that out of the 210 demolitions in East Jerusalem, 89 were self-demolitions by their owners to avoid paying fines to the Israeli authorities. This epitomizes the coercive environment that the Palestinians live in. Mr. President, the report before us also documents the ongoing Israeli plan to double the settler population in the Syrian Golan by 2027. Today, the Israeli settlers are distributed among 35 different settlements. Besides settlement expansion, commercial activity has been approved, which may continue to limit the access of the Syrian population to land and water. Despite this Council's ongoing efforts, Israeli settlement activity in the occupied Palestinian territory and the occupied Syrian Golan continues unabated. The recommendations in the report include the recommendation to Israel to end its 56-year-old military occupation of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan as part of a broader process towards achieving equality, justice, democracy, non-discrimination, and the fulfillment of all human rights for all Palestinians. The second report before you is the report of the Secretary General on the occupied Syrian Golan, submitted pursuant to Human Rights Council Resolution 52/33. The Human Rights Council, through this resolution,
called upon Israel to cease from changing the physical character, the demographic composition, the institutional structure and legal status of the occupied Syrian Golan, and as the occupying power to comply with the relevant resolutions on the occupied Syrian Golan, in particular Security Council Resolution 497 of 1981, in which the Council inter alia decided that the Israeli decision to impose its laws, jurisdiction and administration on the occupied Syrian Golan was null and void and without international legal effect. The report summarizes the responses received to a request for information about the implementation of the resolution, and those responses came from Cuba, Iraq, Iran, Guyana, Mexico, and the Syrian Arab Republic. I thank you, Mr. President, and with this conclude my introduction of the reports submitted under Agenda Item 7. Thank you. Thank you, Your Excellency. Mrs. Deputy High Commissioner, for presenting these two reports of the Secretary General and the High Commissioner for Human Rights under Agenda Item 7. And in accordance with our practice, we will now give the floor to the states and governments concerned. I don't see Israel present with us in the room. Consequently, I will give now the floor to the State of Palestine. Mr. Ambassador, you have the floor. شكرا سيد الرئيس. بداية أود أن أتقدم بالشكر للسيد المفوض السامي ونائبة المفوض السامي ومكتبهم على إعداد هذا التقرير، ونؤكد على ضرورة تنفيذ ما ورد به من توصيات. إن منظومة الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين تستند على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصلية في هذه الأرض. هدفه الأول والأخير هو تهجير كافة أبناء الشعب الفلسطيني أسوة بنكبة عام 48، وذلك من خلال القتل وسلب الأرض والموارد الطبيعية والفصل العنصري وتفكيك الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات منعزلة عن بعضها وعن العالم الخارجي. تتعرض الضفة الغربية ومنذ اليوم الأول للعدوان الأخير على غزة لمجزرة صامتة متصاعدة لا تتوقف، عند حصار شامل يطبق على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، بل الاستهداف المتعمد للأطفال. فبينما يتعرض أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للقتل والجرح والتشويه والتجويع والتيتيم والتشريد وللأمراض والبرد، يتعرض الأطفال في الضفة الغربية لملاحقة وإرهاب الجنود والمستوطنين المستعمرين إلى جانب الضرب والاعتقال والتعذيب. فمنذ 7 أكتوبر استغلت قوات الاحتلال الاستعماري انشغال المجتمع الدولي بجريمة الإبادة الجماعية المتلفزة في قطاع غزة للتفرد بأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث قتلت قوات الاحتلال الاستعماري في الضفة الغربية بدم بارد أكثر من 450 فلسطيني، وأصابت أكثر من 4700 بجروح. وهجر الإرهاب الاستيطاني قسرا 1208 فلسطيني، منهم 586 طفلا من بيوتهم. كما أخذت تنشط في الضفة جماعات إرهابية للمستوطنين تعلن عن أهدافها بوضوح كامل، وهي جماعات من أخوات ما يسمى بتدفيع الثمن، وتمارس نشاطها دون قيود على شبكات التواصل الاجتماعي وتدعو الفلسطينيين إلى الهجرة إلى الأردن. ومن هذه الجماعات منظمة تطلق على نفسها اسم هاجروا الآن، وتدعو على صفحتها في الفيسبوك الفلسطينيين في الضفة إلى الهجرة للأردن قبل فوات الأوان. وكما أكد التقرير فإن سياسات حكومة قوة الاحتلال الاستعماري تنسجم مع أهداف حركة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية المتمثلة في توسيع الاستعمار والسيطرة طويلة الأمد على الأرض الفلسطينية. ويؤكد هذا الموقف ما يسمى بالقانون الأساس في إسرائيل، الدولة القومية للشعب اليهودي لعام 2018، والذي ينص صراحة على أن حق تقرير المصير هو فقط خاص بالشعب اليهودي، وينظر إلى انتشار المستوطنات على أنها قيمة وطنية. لقد تابعتم تصريح وزير أمن الاحتلال الاستعماري المجرم إيتمار بن غفير، والذي يحتفي بتسليح 100,000 من المستوطنين المستعمرين في المستوطنات الاستعمارية، بينما ترك أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح يواجهون الإرهاب والاستيطاني لوحدهم،
منتظرين رحمة القانون الدولي وإيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، وعليه نطالب دول العالم كافة بحظر تجارة السلاح إلى قوة الاحتلال الاستعماري. تلك الأسلحة لا تصل فقط لقوات جيش الاحتلال الاستعماري الذي يرتكب جريمة الإبادة في غزة وجريمة الفصل العنصري في الضفة، بل أيضا تصل إلى أيدي المستوطنين الاستعماريين التي تقتل بلا هوادة العديد من المدنيين الفلسطينيين. ونذكر هنا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 حول قانونية جدار الفصل العنصري ومنظومته المقامة على أرض دولة فلسطين. منذ 20 عام لم تلتزم الدول بما أقره الرأي الاستشاري من قواعد القانون الآمرة التي يجب على كافة الدول احترامها. نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين والإرهابيين، حيث أن لديه ما يكفي من الأدلة بخصوص جريمة الحرب الاستيطاني والعدالة المتأخرة. وإذا لا يوجد إمكانية لاستيعاب قطعان المستوطنين داخل إسرائيل، فأقترح أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية، وأولهم سموتريتش إلى أوكرانيا، وكل منهم حيثما جاء. شكرا سيد الرئيس. أشكركم سيد السفير على مداخلتكم، وأعطي الكلمة الآن لسوريا. سيد السفير لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. نشكر مكتب المفوض السامي على تقديم التقارير المعروضة في سياق هذا البند على الرغم من التأخر في إصدارها. عقود من الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري وما انطوت عليه من جرائم تزداد وحشيتها ودمويتها، لم تردع بعض الدول عن مواصلة دعم هذا الاحتلال ومنحه تبريرات لجرائمه، ولم تردع الولايات المتحدة الأمريكية عن تطبيق معيارها الوحيد، ألا وهو الدعم المطلق والأعمى للقوة القائمة بالاحتلال، وذلك في ازدراء فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية. تستمر القوة القائمة بالاحتلال في محاولات تكريس احتلالها للجولان السوري المحتل وخلق وقائع جغرافية وديموغرافية لتثبيت سياسة الضم غير الشرعية، إذ تواصل مصادرة وسرقة الأراضي والاستيلاء على الموارد الطبيعية وتطبيق حزم من التشريعات والتدابير التمييزية ضد أهلنا في الجولان بهدف تهميشهم ومن ثم طردهم من أرضهم وتهجيرهم قسرا. وتغول المشروع الاستيطاني وتتوسع المستوطنات ويزداد عددها وأعداد المستوطنين تنفيذا للخطط المعلنة في نهاية عام 2021، والتي تشكل أحد فصول جريمة الحرب المتمثلة بالاستيطان. وأغتنم الفرصة هنا لتوجيه آيات التقدير لأهلنا في الجولان على صمودهم الأسطوري في مواجهة الاحتلال وتمسكهم بهويتهم السورية ونضالهم الذي لا يلين للتخلص من الاستعمار الصهيوني. تؤكد الجمهورية العربية السورية على حقها غير القابل للتصرف باستعادة الجولان السوري المحتل، وتدعو كافة الدول إلى عدم الاعتراف بأي خطوات تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها، وإلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة تمكنها من مواصلة انتهاكها للقانون الدولي وخاصة قواعده ذات الطبيعة الآمرة، وتشدد على ضرورة وقف تمويل وإبرام أي معاملات تجارية مع المنظمات والهيئات المشاركة في أنشطة الاستيطان أو استغلال الموارد الطبيعية في الجولان، وتحث المجتمع الدولي للضغط لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعاقبة بالوقف الفوري والكامل لإقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وعكس مسارها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل وسائر الأنشطة ذات الصلة. تؤكد سوريا إدانتها القاطعة لمجرمي القوة القائمة بالاحتلال وكل من يؤمن لهم التغطية السياسية والدعم العسكري والاقتصادي لارتكاب المزيد من القتل وسفك دماء الأبرياء في فلسطين المحتلة. إن جنون الاحتلال وعدوانه وجرائمه لم يقتصر على الإبادة الجماعية في قطاع غزة الجريح واستهداف الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود وتقرير المصير، بل امتدت اعتداءاته اليومية إلى الضفة الغربية والأراضي السورية ولبنان الشقيق وما يرافق ذلك من إزهاق لأرواح مدنيين أبرياء. إن الوضع غير المسبوق من الإفلات من العقاب قد شجع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في اعتداءاتها الإجرامية والإرهابية ضد الجمهورية العربية السورية وشن اعتداءات متكررة ضد الأحياء السكنية
والبنى التحتية المدنية بما في ذلك المطارات المدنية، وهو ما عطل العمل الإنساني للأمم المتحدة وأوقف خدمات الطيران الجوي المستخدمة لهذا الغرض مرات متكررة، ناهيك عما يشكله ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وانتهاكا لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرارات 242 و338 و497. ختاما السيد الرئيس، نشكر الدول التي أبدت حرصها على القانون الدولي وانخرطت في نقاشات البند السابق، والذي ظهر جليا وجوب تجديد الالتزام به أكثر من أي وقت مضى كبند أساسي من جدول أعمال المجلس. يهدف الوضع حدا لاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة وممنهجة وطويلة الأمد وغير مسبوقة لحقوق الإنسان، ونحث بقوة على وقف محاولات تجاهل السياق التاريخي والقانوني للأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، والذي من شأنه التقليل من حجم وجسامة جرائم الاحتلال وتبريرها وتكريس نتائجها وضمان استمرار إفلات مرتكبيها من العقاب. شكرا السيد الرئيس. أشكركم على المداخلة. أيها الحضور الكريم، سننطلق الآن في النقاش العام تحت البند السابع، وقبل البدء في ذلك أريد أن أذكر إذا ما كانت هناك طلب حق الرد حول نقاش هذا البند سيتم تلبيتها في اختتام هذا النقاش العام. أريد كذلك أن أذكر أن لكل المتدخلين بالنسبة للدول الأعضاء في المجلس ستكون دقيقتين، وبالنسبة للدول المراقبة ستكون دقيقة ونصف. والآن أفتتح قائمة المتدخلين بإعطاء الكلمة لقطر باسم مجموعة دول الخليج عبر الفيديو. سيد الرئيس، بداية نذكر بأننا لسنا هنا لمجرد سرد الأرقام أو الإحصائيات، فكل رقم نذكره سواء كان القتلى، الجرحى أو النازحين يمثل حياة سلبت أو لا زالت تحت التهديد، عوائل بأكملها قتلت أو شتتت، وقصص متواصلة من الألم والصمود والخسائر الفلسطينية هي شاهد وتذكير صارخ بالتكلفة الإنسانية المروعة للحرب المستمرة في فلسطين منذ 75 عاما. تدين دول المجلس التعاون الإسرائيلي على قطاع غزة وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، كما تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل وتشريد آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تعبر دول المجلس عن صدمتها وهي تواكب تفاقم أزمة الجوع وتدمير منظومات إنتاج الغذاء المحلية في غزة، والتي تعود بشكل مباشر إلى الانتهاكات المتعمدة من قبل إسرائيل، والتي حرمت الشعب الفلسطيني من الغذاء واستهدفت قوافل الإغاثة الإنسانية والمدنيين الذين لا زالوا بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية. إن الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يكترث بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 من يناير 2024 ويتابع وبتعنت سياسة عدم الالتزام بأي من القوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، حيث قرر المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في محاولة جديدة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس. إن دول المجلس تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا القرار، وتؤكد على مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافاتها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من عوز وإبادة ومآسي إنسانية وضمان عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وتدعو لتسريع إصدار مجلس الأمن قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. وشكرا. أشكركم، وأعطي الكلمة الآن إلى غامبيا باسم الجماعة الإفريقية. السيد السفير لكم الكلمة.
Thank you, Mr. President. I am honored to deliver this statement on behalf of the African Group. The full version of this statement will be uploaded on the extranet. The African Group expresses deep concerns over the prolonged conflict in the occupied Palestinian and Arab territories, highlighting the severe impact on human rights and freedoms due to Israel's military actions in Gaza. These actions, involving the use of banned weapons and targeting civilians and infrastructure, are criticized for defying international principles meant to protect civilians in conflict zones. The African Group condemns the forced displacement efforts and the collective punishment imposed on Gaza's population, fearing the conflict's expansion to neighboring areas. United against colonialism and oppression, the African Group supports Palestine's right to self-determination and independence within its 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. It calls on Israel to adhere to the International Court of Justice directives and the African Union's calls for a permanent ceasefire, emphasizing the urgent need to address the conflict's root causes. This includes ending the occupation, lifting Gaza's blockade, and stopping the detention of Palestinians. The African Group underscores the necessity of resolving the Palestinian issue to achieve a comprehensive peace in the Middle East region on the basis of the two-state solution, provisions of international law, all resolutions of international community, the Arab peace initiatives, and decisions by the African Union. The African Group opposed the continuation of Israel's settlement activities, as well as the violations committed against Palestinians in the West Bank, which further undermines the settlement of the ongoing conflict and lead to more suffering of the Palestinian people living under occupation. The African Group reiterates that the Human Rights Council has an ethical and legal obligation to act effectively to protect the Palestinian people and to bear its responsibility by taking urgent actions to address this situation. And I thank you, Mr. President. I thank you, sir. Mr. Ambassador. I now give the floor to you, Ambassador of Chile, on behalf of a group of countries. You have the floor, Madam. Mr. President, Chile is honored to present this joint statement on behalf of Belgium, Brazil, Colombia, Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Mexico, Slovenia, Spain, and Portugal. We remain profoundly alarmed by the dire humanitarian crisis in the Gaza Strip. The conflict has inflicted immense suffering upon civilians, particularly women and children who bear the brunt. We call on all parties to adhere to international law, including protecting civilians and ensuring unimpeded humanitarian access. Targeting civilians and healthcare facilities, including denying essential services and forcibly displacing civilians, is unacceptable and unlawful. We urge the full implementation of the provisional measures ordered by the ICJ in the case concerning the Genocide Convention. Israel must refrain from actions in violation of international law, leading to harm to civilians and forced displacement, especially in Rafah. At the same time, we demand the immediate and unconditional release of all hostages held by Hamas and express our solidarity with them and their families. Urgent action must be taken. An immediate ceasefire is essential to enable the delivery of life-saving aid and restore essential services. In this context, we emphasize the irrepressible role of UNRWA in terms of delivering life-saving humanitarian aid to civilians in Gaza, and its stabilizing role across the region call for its sustained funding. We support a thorough investigation into the allegation against some staff members allegedly involved in October 7 terrorist attacks, which must be swiftly completed, and those responsible must be held accountable. UNRWA must be able to continue its vital response, which must be fully funded. We urge all parties to engage in constructive dialogue that leads to lasting peace by enabling a two-state solution in line with relevant UN resolutions. The international community must remain vigilant and hold all parties accountable for violations of international law. Thank you. I thank you, Mrs. Ambassador. And now I give the floor to Pakistan on behalf of OIC.
Thank you, Mr. President. The OIC Group reaffirms the sanctity of Agenda Item 7 of the Human Rights Council as an integral part of the IB package. The unimaginable horror of the human rights situation in the OPT, not only in Gaza, but also the West Bank and East Al-Quds, is the definitive, if tragic, validation of this agenda's relevance and urgency. The long-running settler colonial project graduated to apartheid and has now attained its final stage with acts amounting to the crime of genocide. We are deeply dismayed that some delegations have chosen to look away even as Palestinian civilians in the besieged Gaza Strip and throughout the OPT face all-out aggression from the occupation forces and unprecedented settler violence. In the West Bank, last year marked the highest level of violence by occupation forces and extremist settlers against Palestinian civilians since the UN began keeping records in 2005. This was true even before the events of 7 October 2023. In the last months of the year, the occupation regime abandoned all pretense of respect for international law. Unequivocal expressions of support by some emboldened its brazen aggression and should be cause for introspection. In the besieged Gaza Strip, the occupying power has unleashed acts amounting to the crimes of genocide and ethnic cleansing against Palestinian civilians, including through starvation, restrictions on humanitarian relief, indiscriminate and disproportionate targeted attacks on civilian infrastructure, and attempts at forcible population transfer. Accompanying these actions is a broadcasting of intent through incitement and dehumanizing rhetoric from the highest levels. We echo our abiding support for the conference, for the work of the Commission of Inquiry and Special Rapporteur. We also appreciate the multitude of UN procedures, Office of the High Commissioner, and allied mechanisms that have spoken out. We look forward to early progress in proceedings at the ICJ and ICC. The provisional measures ordered by the ICJ must be implemented in full to prevent further acts of genocide against the Palestinian people. We condemn in the strongest terms the occupying power's brutal atrocities against Palestinian civilians, spanning more than 7 decades and ongoing barbaric aggression, and call for an immediate and unconditional ceasefire, unimpeded and adequate humanitarian relief, and the opening of humanitarian corridors. We reiterate our call for the realization of an independent and sovereign state of Palestine along the lines of June 1967, with its capital Al-Quds al-Sharif, with recognition as a UN member state leading towards a two-state solution. We also demand an immediate end to Israel's illegal occupation of all occupied Arab territories, including the... I thank you, Mr. Ambassador. I now give the floor to Venezuela. Gracias, presidente. Venezuela tiene el honor de tomar la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. El Grupo de Amigos expresa su grave preocupación por la continuación del asentamiento israelí y otras actividades conexas, como la expropiación de tierras, la demolición de viviendas y la confiscación y destrucción de bienes que modifican el carácter físico y la composición demográfica de los territorios ocupados y del Golán sirio ocupado. Hoy la comunidad internacional presencia una matanza en contra del pueblo palestino. No podemos ignorar esta catástrofe humanitaria que se está desarrollando ante nuestros ojos. Tenemos que actuar y tenemos que hacerlo ahora para evitar más pérdidas de vidas humanas. La situación está realmente en un punto de ruptura a la luz de la gravedad y el continuo deterioro de la situación sobre el terreno. Por lo tanto, reiteramos nuestra exigencia de un cese al fuego inmediato y de que se ponga fin a la actual crisis humanitaria. Del mismo modo, también pedimos que se adopten medidas urgentes destinadas a garantizar, por un lado, la seguridad y el bienestar de todos los civiles y, por otro, a facilitar la prestación de protección internacional a la población civil palestina en los territorios palestinos ocupados, incluidos Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Señor presidente, hoy más que nunca necesitamos crear urgentemente un horizonte político creíble que conduzca a la realización del derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo palestino mediante la consecución de la independencia y la soberanía del Estado de Palestina sobre las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital, es decir, un horizonte político que conduzca a la realización de la solución de dos estados sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. أشكركم سيد سفير وأعطي لكم الكلمة سيد سفير مصر باسم الجماعة العربية. تفضلوا.
تشكر المجموعة العربية المفوض السامي والسكرتير العام على التقريرين المقدمين اليوم، وتدين بأشد العبارات منظومة الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين وما يشملها من جرائم دولية كالقتل وسلب الأرض والموارد الطبيعية والفصل العنصري وطمس الهوية الثقافية الفلسطينية وتفكيك الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات منعزلة عن بعضها وعن العالم الخارجي. منذ 7 أكتوبر قتلت قوات الاحتلال الاستعماري في الضفة الغربية 450 فلسطيني وأصابت 4700 بجروح، وهجر الإرهاب الاستيطاني قسريا 1208 فلسطيني بينهم 586 طفلا من بيوتهم. تطالب المجموعة بإدراج المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية لدى الدول، حيث ترتكب الجماعات الاستيطانية الإرهابية أفظع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحت حماية قوات الاحتلال. وتدين المجموعة بأشد العبارات تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تسليح المستعمرين في المستوطنات الاستعمارية، ونطالب بحظر تجارة السلاح إلى قوة الاحتلال، كما نطالبها بالوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان احترام القانون الدولي بحظر التعامل الاقتصادي مع منظومة الاستيطان الاستعماري. وتدين المجموعة استمرار سياسات وممارسات الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما فيها الاستمرار في تنفيذ الخطط التي تم الإعلان عنها أواخر 21 لإنشاء مستوطنات جديدة وتوسيعها، ومضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان السوري المحتل خلال 5 سنوات، وهو ما يعتبر أحد أوجه الإمعان في انتهاك قرار مجلس الأمن 497 لعام 81. نطالب بالإنهاء الفوري للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإزالة كافة المستوطنات وإعادة الأرض إلى أصحابها. شكرا سيد الرئيس. أشكر السيد السفير. Now I give the floor to Uganda on behalf of NAM. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the Non-Aligned Movement, NAM. The full text of the statement will be available on the HRC extranet. For many years, the Non-Aligned Movement has maintained a firm position of solidarity with the Palestinian people and their just cause, and the condemnation of massive, flagrant, and systematic violations of human rights and of international human law committed by Israel. NAM condemns in the strongest terms the acts of aggression and collective punishment by Israel, the occupying power, against the Palestinian people in grave breach of international law, including humanitarian and human rights law, including inter alia, the killing and injury of tens of thousands of Palestinian civilians, including many children and women, in the Israeli military aggression that began in October 2023 against the besieged Gaza Strip. NAM also demands an end to this illegal aggression and siege, and demands an immediate ceasefire and humanitarian aid at scale to meet the dramatic needs of the population, as well as an immediate halt to the forced displacement of Palestinian civilians, including any attempts by Israel to expel or deport them from their homeland, and a halt to all other illegal Israeli policies and practices. The movement calls for the sustained provision of political, economic, and humanitarian support to assist the Palestinian people and support their efforts to realize their inalienable rights, including self-determination and freedom in their independent and sovereign state of Palestine, with East Jerusalem as its capital, based on the pre-1967 borders, and a just solution for the Palestine refugees based on the General Assembly Resolution 1943, and to achieve genuine peace, security, and coexistence. We recognize and commend the efforts of the United Nations and its agencies, particularly the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, UNRWA, and the Committee of Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The movement encourages continuation of their support. NAM expresses its grave concern at the continuing Israeli settlement policy and related activities, including the expansion of settlements, the expropriation of land, the demolition of houses, and the confiscation and the destruction of property, which has changed the physical character and the demographic composition of the occupied territories and the occupied Syrian Golan. In conclusion, NAM extends its full support to the government of the State of Palestine. Thank you, sir. I thank you. I now give the floor to Pakistan on behalf of a group of countries, while also indicating that the list of speakers is closed. Pakistan, you have the floor. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the like-minded group of states
The list of co-sponsoring states would be updated on the extranet. We express our strongest condemnation of the continued violations of international human rights and humanitarian law in the occupied Palestinian territory. Deprivation of the right to self-determination, extrajudicial killings, restrictions on freedom of movement and assembly, and illegal settlements are some of glaring manifestations of human rights violations of the Palestinian people. The magnitude of sufferings and pain of the Palestinian people, especially of women and children in Gaza, is unspeakable. We call for an immediate end of all human rights violations, including Israel's policies that have perpetuated the decades-long illegal occupation and the ensuing denial of Palestinians' right to self-determination. This Council and the international community must do more for bringing an end to the crimes and violations of the international human rights and humanitarian law in OPT and hold the perpetrators accountable. Mr. President, we echo our unwavering support for the realization of the right to self-determination of the Palestinian people in accordance with applicable resolutions of the UN Security Council, General Assembly, and the Human Rights Council. We reiterate our call for an immediate ceasefire and end to hostilities, implementations of ICJ's provisional measures on the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, unhindered access to humanitarian aid in Gaza, and ending the Israeli occupation, and reaffirm our support for the two-state solution on the pre-1967 borders based on a free and secure state of Palestine. I thank you, sir. I thank you, Mr. Ambassador. And now I give the floor to Iraq on behalf of a group of countries. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of a group of countries. The complete list will be uploaded to the extranet. Mr. President, the continuation of the unprecedented aggression in the occupied Palestinian territory poses a profound concern. The hostilities have so far led to the martyrdom of more than 31,000 civilians. 70% of them are women and children. In addition, more than 72,000 have been injured. Moreover, around 2 million Palestinians have been forcibly displaced from their homes, thus considered a grave breach of international humanitarian law and human rights law. We condemn in the strongest term the crimes of genocide, the crimes against humanity, the war crimes, and all other atrocities committed by the occupying power against the Palestinian people in Gaza. We call for an immediate and unconditional ceasefire in Gaza and an end to the aggression of occupying power and armed extremist settlers in the West Bank, Al-Quds al-Sharif, and the entirety of the occupied Palestinian territories. We call on the international community to assume its legal and moral responsibilities and act immediately to ensure the mobilization of a humanitarian aid to the desperate and starving people in all areas of Gaza. We welcome the provisional measures ordered by ICJ and emphasizes their immediate implementation to prevent the occupying power from continuing further acts of genocide against the Palestinian people. We recall that all state parties to the Genocide Convention must assume their duty to prevent genocide in Gaza. We reaffirm our categorical rejection to any attempt to expel or forcibly displace Palestinian people from their land. We reiterate our full support to UNRWA. Ambassador, أعطي الكلمة الآن لقطر. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، يستيقظ العالم منذ 172 يوما على مجازر وجرائم مروعة وانتهاكات جسيمة ومنهجة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. ولا شيء أصبح يضاهي مظاهر القتل والتجويع والتشريد ومعاناة الأطفال والنساء وكبار السن. وما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تتعمد تدمير كل مظاهر الحياة وأتباع سياسة الأرض المحروقة.
على المجتمع الدولي عدم التعامل بازدواجية فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية لضمان الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، ووقف كل الخطط الرامية لتسيسها واستخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية على حسب أرواح مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين يعانون من المجاعة وانتشار الأمراض وتدهور كبير في الظروف المعيشية. كما تحذر دولة قطر من أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى انتهاكات وكوارث إنسانية كبيرة تستجوب من المجتمع الدولي ألا يقف متفرجا، بل عليه أن يتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة كي يمنع وقوعها، لا سيما وأن المدينة تضم مئات الآلاف من السكان والنازحين الذين يعانون أصلا من نقص الغذاء والدواء والمياه وكل مقومات الحياة. وشكرا سيد الرئيس. أشكركم. Et maintenant, je donne la parole au Luxembourg, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation reste gravement préoccupée par le déferlement de la violence à Gaza et le drame humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. Le bilan actuel est de plus de 30 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants, et pourrait rapidement s'alourdir en raison de la famine et des maladies. La faim ne peut pas être utilisée comme arme de guerre. Ce à quoi nous assistons n'est pas un risque naturel, mais une catastrophe causée par l'homme. Il est de notre devoir moral de l'arrêter. Le Luxembourg fait partie des pays qui demandent un cessez-le-feu depuis le début du conflit. Aujourd'hui, la mise en place d'un cessez-le-feu en ligne avec la résolution 2728 du Conseil de sécurité reste la priorité des priorités. Des mesures immédiates doivent être prises pour empêcher tout nouveau déplacement de population et fournir des abris sûrs à la population afin de garantir la protection des civils à tout moment. L'UNRWA continue à jouer un rôle vital pour la population à Gaza et il est crucial de fournir à l'agence un financement adéquat. Une opération terrestre à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens cherchent actuellement à se mettre à l'abri des combats et à accéder à l'aide humanitaire, aggraverait encore davantage la situation humanitaire déjà catastrophique. Israël a des préoccupations légitimes de sécurité. Cependant, ces actes au nom de la légitime défense ou de la sécurité nationale doivent respecter le droit international et notamment le droit international humanitaire et les droits humains. Ma délégation reste alarmée par la persistance des violations graves des droits humains en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous condamnons fermement la violence des colons extrémistes ainsi que les démolitions, la construction de colonies et les restrictions de circulation et d'accès qui se sont multipliées depuis le 7 octobre. Le développement de colonies, de peuplement et le morcellement qui en découle portent gravement atteinte au droit à l'autodétermination du peuple palestinien et entravent de ce fait l'édification d'un État de Palestine viable, mettant ainsi en péril l'horizon d'une solution à 2 États. Nous appelons Israël à coopérer pleinement avec l'UNRWA et les autres agences des Nations Unies, de même qu'avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme et les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, en leur donnant plein accès au territoire palestinien occupé. Je vous remercie. شكرا السيد الرئيس. نشكر المفوضة السامية على تقريرها الذي يعكس واقعا مريرا ومؤلما يتمثل في حرمان الملايين في الأراضي العربية المحتلة من حقوقهم الأساسية. ولقد ازداد هذا الوضع المأساوي قتامة منذ زهاء 6 أشهر بسبب المشاهد المروعة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المدمرة التي تتواصل في قطاع غزة، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة للإبقاء على هذا البند كبند رئيسي على جدول أعمال هذا المجلس، وعلى ضرورة العمل الجماعي لدعم وحماية حقوق الإنسان للجميع. السيد الرئيس، إنما يتعرض له سكان قطاع غزة من قتل وتشريد وتدمير للبيوت والمدارس والمستشفيات وحرمان من الضروريات الأساسية للحياة لم يعد يحتمل ولا يمكن السكوت عنه. كما أن التهديدات التي تلوح باستمرار في الأفق بشن هجوم على مدينة رفح التي تستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ يمكن أن يزيد الوضع مأساوية ويؤدي بالتأكيد إلى كارثة إنسانية أكبر بكثير، مما يستدعي تدخلا عاجلا للمجتمع الدولي والتمسك بقيم ضبط النفس وعدم التصعيد وتحقيق الهدنة المنشودة.
في هذا السياق أطلقت المملكة المغربية مع حلول شهر رمضان بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس عملية إنسانية لإيصال أكثر من 40 طن من المواد الغذائية عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس. وتؤكد المملكة المغربية مجددا دعمها وتضامنها الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن يعمه السلام والأمن والاستقرار. وفي ظل الظرفية الراهنة تؤكد المملكة أهمية بلوغ هدف التهدئة الشاملة وحقن دماء الأبرياء من خلال الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وباقي الأراضي العربية المحتلة والإبقاء وتعزيز دور منظمة الأورنوا ورفض كل تهجير والبدء في مفاوضات جادة وهادفة لإحياء العملية السلمية من أجل تحقيق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. شكرا سيد الرئيس. أشكركم على المداخلة وأعطي الكلمة لإندونيسيا. Mr. President, although the Council has worked together under Agenda Item 7 for almost 2 decades, the sufferings of our Palestinian brothers, sisters, mothers, fathers, and children are far from alleviated. On the contrary, for the past 5 months, Israel has brought hell upon Gaza. Despite the continuous diplomatic, legal, and humanitarian efforts to stop the bloodshed, Israel is still conducting deliberate, blatant, and barbaric military operations in Gaza. And despite that, since 26 January 2024, the ICJ has ordered provisional measures that oblige Israel to prevent further atrocities that can amount to genocide. Still, Israel has committed atrocities as if it exists above international law. Let my delegation be clear by reiterating that the notion of self-defense under Article 51 of the UN Charter is not applicable to the occupying power to use as the justification to conduct military operations on such a scale in Gaza. Nor there is a single legal or moral justification for killing more than 13,000 children in Gaza. Mr. President, it is the international community's obligation to pressure Israel to stop its heinous atrocities. Hence, we urge all parties to first, while welcoming the Security Council's recent resolution on the immediate ceasefire for the rest of Ramadan, we call for its full and effective implementation towards a permanent ceasefire. Second, abide by the ICJ order. The provisional measures also bind third parties to refrain from being complicit in genocide, including by, among others, supplying weapons to Israel. Third, support the work of UNRWA, the backbone of humanitarian aid for Palestinians, and condemn any political efforts to delegitimize UNRWA. Fourth, support the work of the Commission of Inquiry to uphold accountability of this conflict. Fifth, it is about time for countries to address the root cause of the cycle of conflicts and violence by rising in solidarity and recognizing Palestinian statehood. I thank you. I thank you. And now we give the floor to Cuba. Gracias, señor presidente. La comunidad internacional es testigo del genocidio que se perpetra contra el pueblo palestino. Israel, la potencia ocupante, arremete con bombas y misiles contra la población indefensa en Gaza. Con su filosofía del despojo, Israel ha provocado una catástrofe humanitaria de proporciones extremas en el territorio palestino ilegalmente ocupado durante 75 años. Nada puede justificar semejante barbarie. Demandamos el cese al fuego inmediato y permanente, así como la entrega de ayuda humanitaria a Gaza sin restricciones. Cuba condena, en los términos más enérgicos, los asesinatos de civiles, especialmente mujeres, niños y de trabajadores humanitarios del sistema de Naciones Unidas, los bombardeos indiscriminados contra la población en Gaza y la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, así como la privación de los servicios de agua, alimentación
alimentos, electricidad y combustible a la población palestina. Se impone detener el desplazamiento forzoso de los palestinos de la tierra que por derecho propio les pertenece. Rechazamos todas las acciones de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada que han recrudecido la represión y los asesinatos de los palestinos que la habitan en franca violación del derecho internacional. Debe cesar la impunidad con que actúa el gobierno de Israel, que solo puede explicarse por su confianza en que no rinde cuentas por sus actos, en tanto goza del respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de otros aliados de la OTAN. Señor presidente, Cuba reitera su invariable solidaridad con la causa palestina y reafirma que jamás estará entre los indiferentes. Nuestro país apoya la demanda de la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel en relación con las violaciones por parte de este de sus obligaciones como Estado parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Es hora de una solución inmediata a este conflicto de conformidad con el derecho internacional y la causa de las Naciones Unidas. Es hora de una solución amplia, justa y duradera al conflicto sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como capital, y garantiza igualmente el derecho. I thank you. I now give the floor to Maldives. Thank you, Mr. President. Today we bear witness to an unprecedented humanitarian catastrophe unfolding in Gaza. The barbaric and merciless assault on Palestinians by the Israeli occupying force has brought unimaginable destruction on a scale that modern history has never seen before. UNICEF described Gaza as a graveyard for children, and the SR on Food described the images of starvation in Gaza as unbearable, and that those countries sending money and weapons to Israel are complicit in genocide and starvation. The UN Secretary General reminded us that no justification can ever validate the collective punishment inflicted upon the defenseless Palestinian population. Mr. President, it is appalling that some members of this Council conveniently allow Israel to continue violating international human rights law with impunity. At this crucial juncture, the Maldives reminds Council members of their commitment to international human rights law and urges them to fulfill their obligations to prevent genocide by taking the following immediate measures. 1, ensuring the implementation of the ICJ's provisional measures, and 2, imposing an arms embargo and halting weapons sales to Israel. Mr. President, we also welcome the adoption of the UN Security Council resolution demanding an immediate humanitarian ceasefire in Gaza during the holy month of Ramadan. We call for its full implementation. In conclusion, we strongly express our support for this agenda item as a platform to continue advocating for Palestinian rights until they are fully realized. I thank you. I thank you, Mrs. Ambassador. And now give the floor to South Africa. Mr. President, South Africa aligns itself with the statement delivered by the Gambia on behalf of the African Group and Uganda on behalf of the non-aligned movement. South Africa welcomes the adoption of United Nations Security Council Resolution 2728 on 25 March 2024, which demands an immediate ceasefire in the Gaza Strip for the holy month of Ramadan. We hope that the Security Council will ensure that there is compliance with the resolution. Mr. President, we are concerned that the Human Rights Council is failing to unanimously speak against the unfolding atrocities in the Gaza Strip and thus failing to uphold its mandate. The Council is also ignoring all the warning signs from its special procedure mechanisms, exposing the atrocities associated with the ongoing onslaught in Gaza. These mechanisms include the Special Rapporteur on the right to food, who warned that famine may well be already occurring due to Israeli intentionally starving the Palestinian people in Gaza. It is within this context that South Africa was compelled to return to the International Court of Justice on 6 March to indicate further and to modify the existing provisional measures on the basis of new information, particularly the widespread starvation in Gaza. Since the ICJ issued its order on 26 January, Palestinian children, including babies, have died of starvation. Yet,
These deaths were preventable and occurred as a direct result of the deliberate acts and omission of Israel in violation of the Genocide Convention and the ICJ's order. It is predicted that these deaths will increase exponentially in the absence of an immediate and unconditional ceasefire of military activities and the lifting of the blockade. While the indication of further or modified provisional measures will contribute to saving Palestinian children in Gaza from starvation, South Africa believes that this is not sufficient. We urge all state parties to the Convention on Genocide, many of whom are members of this Council, to take necessary measures to comply with obligations and refrain from or support any action which might prejudice the right of the Palestinians to be protected from acts of genocide. Such measures must include an arms embargo, amongst other sanctions, in order to ensure that Israel is compliant. In conclusion, Mr. President, South Africa is of the view that it is important to recall all the current situation in the OPT does not occur in vacuum. As such, the only way to end the suffering is to end the unlawful Israeli occupation. I thank you. I thank you. We are already running out of the time allocated to us. We will take two more other speakers, then we will end our meeting for this afternoon. The floor is for Ghana. Mr. President, Ghana aligns with the statements of the African Group and the Non-Aligned Movement. Ghana remains concerned by the acute human rights situation prevailing across the occupied Palestinian territories against the backdrop of the ongoing war in the Gaza Strip. Consistent with the principles of justice, equality, and human dignity, we urge the full respect of international law and the implementation of measures that uphold fundamental human rights, including the right to life, right to liberty, right to food, and right to freedom of movement in all the occupied territories. We also believe that holding accountable those responsible for human rights abuses would prevent impunity, advance human rights, and assure justice for the victims. Mr. President, as we have always advocated in various fora, the only viable pathway to a durable and comprehensive peace for the troubled region is by addressing the root causes of the decades-old conflict and working collaboratively towards a just settlement anchored on the principles of equality, self-determination, and international law. In conclusion, Ghana renews her call for the intensification of diplomacy, constructive dialogue, and the resumption of the peace process towards an amicable resolution of the conflict. I thank you. I thank you, sir. The floor is for Malaysia. Mrs. Ambassador. Thank you, Mr. President. Malaysia aligns itself with the statements of the OIC and NAM. The ongoing atrocities in the OPT, especially in Gaza, continue to worsen daily. We strongly reject the obsession that the entire problem began on 7 October. We cannot confine the issue to just one incident and one group of victims, and conveniently forgetting decades of atrocities, apartheid policies, and ongoing dispossession that victims of the occupying power continue to suffer from on a daily basis. The root cause of the problem is the prolonged occupation. If we can be honest about the root cause, only then we can begin to find solution. We are deeply appalled by the double standard and hypocrisy displayed by certain voices in the Council when discussing the conflict in Gaza. Are Palestinian lives less valuable than those killed in other conflicts? Mr. President, Malaysia would like to put forth the following. First, we demand for an immediate ceasefire in Gaza and the implementation of UNSC Resolution 2728. And urge the occupying power to fully comply with it. Second, the occupying power must fulfill its legal responsibilities to prevent genocide and fully comply with the ICJ's provisional measures without delay. Third, the occupying power must grant immediate access into the OPT to the COI and the SR on OPT, other mandate holders and the OHCHR to assess the human rights violations and ensure accountability. Fourth, all states must cease rendering any type of assistance to Israel in denying the Palestinians' right to self-determination. Fifth, the occupying power must stop promoting settlers' violence in the West Bank that accelerate forcible transfers and expansion of settlements.
6. Donors who have suspended their funding to UNRWA must immediately reverse their decision. Malaysia has pledged additional funding to UNRWA in addition to our annual contribution. We call on others to step up their contribution too. Mr. President, boycotting item 7 under the guise of bias only perpetuates a culture of impunity and indifference towards the plight of the Palestinians. Malaysia remains steadfast in our principal position that Palestinians unequivocally deserve the realization of their own independent and sovereign state based on the pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital and the admission of Palestine as a full member of the United Nations. I thank you. Je vous remercie. Ainsi, nous arrivons à la clôture de la liste des orateurs, en tout cas pour cet après-midi. Nous allons reprendre notre débat général demain à 9h30 dans la matinée, et qui sera suivi par également un débat général sur le point 8 de notre ordre du jour. Je clôture ainsi la 45e réunion de la 55e session du Conseil des droits de l'homme et je vous souhaite bonne soirée.